amagezi g'otuwadde. Yesu, Weebale. weebale Yesu, Weebale. weebale Yesu, Tata, weebale Yesu. Oh, hallelujah. Twagala oyo bw'atakwagala abantu tebasobola kwagala, oyo bw'atakusembeza abantu tebasobola kusembeza. Yesu, Mukama tukusinza, Mukama tukusinza. Sinza Mukama n'ebigambo byo. Sinza Mukama kubanga yeyeka agwanidde okusinza, yeyeka agwanidde ekitiibwa, yeyeka atukoze obulungi, atukoze obulungi. Bwe tutayina bwe tuyinza kumusasula, tetuyina kye tuyinza kusasula ekyo kyatukoledde. Amagezi g'atuwadde tetuyina bwe tuyinza kukasasula, okujjako okumusinza, okujjako okumuwa ekitiibwa, okujjako okumwogerako mu nkuŋŋaana ennyingi ez'abantu abangi. Ekyokka kye yeetaaga mu kino tulina kumusasula, kumusinza. Mukama atukoze bulungi ewiiki eno. Ewiiki eno ayogedde eri obulamu bwaffe, ayogedde obulamu, atusumululidde obulamu, atusumululidde omwoyo we, atuwadde omwoyo we, ate ng'omwoyo gwe guleeta obulamu. Atukoze bulungi, atubanja kumusinza, atubanja okumusinza. Tukusinza Yesu, tukusinza Yesu, tukusinza Yesu, tukusinza Yesu, tukusinza, tukusinza, oh, Yesu.
Katonda omulungi ow'ekisa twagala okwebaza n'olunaku lwa leero lw'otuwadde okulabikako mu maaso go. Twagala okwebaza olw'obulungi bw'otukoze wiiki yonna. Twagala okwebaza Mukama olw'obulungi bw'otukoze omwaka guno bukyanga gutandika. Twagala okwebaza olw'emirembe gy'otuwadde Mukama newankubadde waliwo ebitalambula bulungi, naye tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Twagala okwebaza Mukama olw'amagezi g'otuwa buli lunaku, era nga tusaba olwaleero ayi Katonda omulungi otuyambe tusobole okugateeka mu nkola, tusobole okuteeka mu nkola ebyo byonna bye tumanyi ne bye tutegedde Mukama, kubanga tutegedde bingi ebisobola otubaako obulamu gye bukyusaamu ayi Katonda omulungi, naye ng'olukiseera ebisinga amaanyi agakola nga kyabuze. Naye tusaba mu linnya erya Yesu Kristo nga bwe tumalako wiiki eno, ate Katonda omulungi olunaku olwaleero otuyambe buli omu okusinziira okubaako waatandikira n'okuteeka mu nkola ekyo kyawulidde. Tukwebaza n'olwalunaku lwaleero olwala nkyawe eno, era tusaba omwoyo omutukuvu ajja abeere naffe mu linnya erya Yesu Kristo mwe tusabidde, amiina era amiina. Njagala okubaanirizaako mu ngeri y'enjawulo, ale n'okubabuuzaako nti Mukama yeebazibwe abatuwuliriza n'abatulaba, nammwe abali wano ku kyaki. Tutuuse ne lunch hour yaffe, era oba oli eyo ewaka ng'owuliriza buwuliriza munnange osobolanga okujja wano ku kyaki. Nitusaba kuba eddakiika 3 ezisooka zibeera za kusaba, era wenjogerera nga ziweddeko kati nga tetugenda mu session yaffe endala. Naye wobanga oli ewaka eyo, jangu tambula mpola mpola ojje ate oyingireko mu kusaba, ate wetumalira wali otambule mpola mpola oddeyo. Mukama anaakuwa omukisa. Haleluya. Njagala obaanirizaako abasobodde okujja wano mu kyaki, era nga mbagamba nti Mukama yeebazibwe olunaku olwaleero Ronald Katete okubatuusaako puroguramu eno, ate nga n'olwo twegatiddaako Mukama waffe era omuweereza munnaffe Mwami Mutunzi James. Munnange buuza kubatuwuliriza, ate tugende mu session ey'ebibuuzo abali ku radio nga mweteekateeka okuba essimu. Mukama yeebazibwe abooluganda yonna gye muli. Amiina. Mwebale kubeera nga musazeewo nate abazze wano mbaaniriza. Ewaawo. N'abali ku mikutu emirala gyonna nammwe mwaniriziddwa. Tukkiriza nti Mukama agenda kwogera eri emitima gyammwe. Amiina. Abali ku radio nzize gye muli n'ebibuuzo byammwe, ate era mbajjukiza nti olwaleero omwami Lwondo Johnson Lubega waali nga leero lwamaliriza, yatandika naffe ku Mande ng'atusomesa engeri y'okubeeramu omugagga ate ng'oli wa mwoyo, azaatuwa ennono ez'enjawulo. So olwaleero lwamaliriza, so mubeereeko ale tumalirize wamu ffenna. Mbaaniriza abali ku radio, essimu zaffe 070 5 10 77 70 07 05 1777. Nga bwe tulinda abaku radio, mukulu Mutunzi mbadde njagala tubadde tusoma abantu bangi badde bagamba tukoleyo conference. Mbadde njagala twongere okulambulako ku conference egenda okubeerayo ey'abakozi. Amiina. Ekizibu kye tulina kulangirira abakozi, omuntu bw'aba takola alowooza si mukozi. Naye luli nabagamba ekyawandiikibwa kiri mu ba Thessalonians, Basesalonika ekyokubiri nga we ku radio bw'okuba essimu, essula ya 3 olunyiriri lwa 10. Nga wano wonna njagala otegeere kikyoli. Wandibanga oli eyo naye nga ggwe mu beeyita abakozi weewanda okulula. Si lwakuba Katonda bwe yalagira, naye lwakuba wasalawo n'ogayaala bw'otyo.
bwe tusoma mu Basesalonika 3:10 Bayibuli egamba bweti, for even when we are with you we commanded you this, if anyone will not work, that person must not eat. Oba mukawulidde ako? Kitegeeza ffenna bw'oba ng'oli mukulu, wano tujja mu baana bokka, oli mukozi. Kitegeeza conference eno egenda okujja ng'omwezi guno gugwako, you must be part and parcel of it. Oyina kubeera kitundutundu kuyo. Lwakuba bamwe ekibagaanya okukola kugamba nti temulina mirimu. Waliwo ali ku radio. Hello? Yesu yeebazibwa ssebo. Amina ssebo. Yeebalemwe bali kuweereza Mukama. Ekitiibwa kya Mukama munnange. Amanya yenze Semaganda Godfrey. Semaganda tukuwulira bulungi. Taata Comfort. Kakati n'ebibuuzo bibiri. Iye ssebo. Ekibuuzo ekisooka kiri mu Matayo essuula emu ne layini ya 16. Tulaba ng'awo Yakobo yazaala Yusufu. Ate ewalala ne tulaba mu Luka essuula 3 ne layini ya 23. Luka mmeka? Tulaba ate nga Yakobo Eri yazaala Yusufu. Kati ekibuuzo kyange Luka mmeka? Luka 23, Luka 3 layini ya 23. Kati njagala kumanya ono Yusufu ono mulala n'ono mulala oba bebamu, era bebamu lwaki bakitaawe baawukanya amannya? Okay, ekibuuzo kituuse bulungi. Ate ekyokubiri? Hello? Hello? Mukama waffe yeebazibwe. Amina ssebo. Mukama waffe yeebazibwe ssebo. Amina ssebo. Hello? Nkuwulira bulungi munnaaye. Hello? Hello? Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Kaakati oyogerako ne Uncle Paul wano Mutungo. Iye ssebo. Hello? Hello? Oyogerako ne Uncle Paul ne Mutungo. Iye ssebo, Uncle Bob e Mutungo. Kati nabadde nsomako mu lubereberye essuula eryo aga. Lubereberye? Nasanze nga boogera ku baana b'abantu n'abaana ba Katonda. Enjawulo ki eriwo awo wakati w'abaana b'abantu n'abaana ba Katonda? Bambuzaabuzizza abaana ba Katonda be baaliwa n'abaana b'abantu n'abaana ba Katonda. Okay, katufuneyo omulala omu. Hello, gw'osembyeyo munnange. Hello ssebo. Nkwebaza Mukama ku lw'obuweereza obwa Inamaani. Amina nnyo ssebo. Kubanga butuwadde omusana. Nina ekibuuzo kyange muzeeyi. Ekintu kino nga kitawaanya nnyo ffeffe era abasinga. Nnyinza nti okwawula eddoboozi lya Katonda ku ddoboozi ly'omulabe Sitaani? Okay. Ekibuuzo kituuse bulungi era tugenda kuba nga tuddamu ebyo ebibuuzo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abakubye amasimu. Ate olwaleero ssaawa 9 tulinawo programu yo ya bibuuzo byokka. Ssaawa 9 zennyini bagiyita Ask Your Pastor. Egenda kubeerako abali ku online nammwe ebibuuzo byammwe tujja batubiddamu. Abasumba bajja kubeerawo nga baddamu bibuuzo byokka. So mukulu mutunzi, malirizaayo ekyokukola tuddemu ebibuuzo bino biringa 3. Mbadde ngamba bwe nti kiba kirungi nnyo ne weezuula ki ky'oli. Era okubasomera Basesalonika ekyokubiri essula ya 3 olunyiriri lwa 10. Mbadde njagala kikugirayo. Pawulo wabandiikira Abasesalonika abagamba mbalagidde, it is a command. N'agamba ataakolenga taalyenga. Kitegeeza omuntu alyanga takola aba ajeemedde Bayibuli. Nsaba Katonda atuyambe ffe ng'abalokole bwe tuba twasalawo goberera Bayibuli tuleme gobereramu nnyiriri nyangu
oba ze twagala naye bayibuli tugikwatenga bweri ku lw'ekisa kya Katonda. Kati kye nabadde mbagamba bwe tusoma olunyiriri olwo bayibuli etukakasa nti ffenna tuli bakozi. Era nabadde maliriza ŋŋamba bangi nnyo mulina ebizibu ne area eyo ey'okukola. Abamu mugamba temulina mirimu, abalala mugamba temulina kapito, ate abalala bakyasibiddwa mu ndowooza bagamba nze bandoga, senga yankolimira yankunamira, ebyo bikyamuganda. Kati nga yawo waalaalidde mu conference eno ng'oggyeko okusomesebwa, ate bagenda kukkiriza okubuuza ebibuuzo. Kyova olaba nze nandibakubiriza g'amazima mwagala nnyo okubeera awaka in your comfort, naye mu conference eno naddala ggwe alina ekizibu n'okukola, either sente z'ofuna tezivaamu, oba omulimu tegunnaba kutuuka ku level gy'ogwagala, oba by'olya si by'oyagala. By the way, n'ebyo n'olina obipima, jangu wanno ne Katonda anakwatirwa ekisa. Tugenda kubeera n'essaawa z'okusaba, tugenda kubeera n'essaawa z'ekigambo, ebibuuzo bigenda kuddibwamu. Era nsikiriza wiiki eyo okuggyako nga ddala waliwo ekirala, ogenda kuvaamu ng'osumuluddwa. Amiina, amiina era amiina. Kubanga neno wiiki ate tuteeseteese nnyo nnyo nnyo. Twebaza Katonda olw'ensonga eyo. Era bannaaye twetegekere conference eno, ate ne bye tuyize wiiki eno nabyo tubiteeke mu nkola. Kwegamba tugende okuyingira omwezi gw'okusatu ng'ebyokukola ffe tuwa amagezi, ng'ate tuba amagezi ate nga n'okukola tukola ki? Tukola. Mukama yeebazibwe. Tuddemu ebibuuzo bino mukulu mutunzi. Asembyeyo ono gwe njagala tutandike naye. Abuuza, nsobola ntya okwawula eddoboozi lya Kristo oba eddoboozi lya Katonda ku ddoboozi ly'omulabe? Gano ge magezi ge nandiwadde omuntu bw'atyo. Ekisooka agende mu maaso ga Mukama Katonda, amusabe amuyigirize engeri gy'ayogeramu. Eyo ebeera prayer request nga bw'osaba ebintu ebirala byonna. Nakyo olina okukisabira. Ogenda n'omugamba Mukama nga bw'omugamba njigiriza amakubo go. Ku luno ogendayo ng'omugamba Mukama njigiriza engeri gy'oyogeramu. Naye siyinza butongerako kino. Katonda bw'ayogera naawe era ng'ayagala otegeere kyakugambye, by the way, tayogera naawe nga tayagala otegeere. Otegeera kyakugamba. Ekizibu following that, bw'ayogera ky'otayagala aba tayogedde. Bw'ayogera ky'otayagala oba totegedde, era bw'ayogera ekitakwatagana na ky'oyagala awo nga bikubuzaabuza, kati oyo taba Katonda. Anti nange era nnyinza okulaba ng'ayinga mulabe yannemesa. Kati awo kyenva nnyongerako ekirala. Katonda bw'ayogera emirundi egisinga bw'ogondera kyagambye owulira emirembe. Bw'okigaana emirembe gikubula. Kati mu byonna kino kye nandikugambye gwabuuzizza bw'atyo. Sooka osabe Katonda, ye ate ne ode eno ndowooza nkulu nnyo, nga tonnaba kupapa nnyo Katonda kuyigiriza ngeri gy'ayogeramu. Sooka omusabe ekisa nti bw'anaayogera onookola. Nsooke neetegeke okukola ky'anaaba ayogera. Weetegekere eddoboozi, weetegekere instruction. Kati awo bw'omala okugamba n'okisabira n'akuwa ekisa, ekiseera kituuka n'alyoka atandika okwogera naawe. Naye bannaaye lwaki ye Sitaani ayogera nnyo okusinga? Ne Katonda ayogera. Kuba kusinga nze ndaba nga awulira nnyo eddoboozi lya Sitaani buli kaseera. Sitaani yankemye, Sitaani. Naye Katonda naye ayogera. Nedda, omanyi lwaki abantu twagala nnyo okuwuliriza nnyo Sitaani era ye tumutegeera mangu? Lwakuba twagwa. Omubiri guno gwe twambadde gugwa nnyo ku sayidi ya Sitaani. Kyova olaba omuntu ayinza okutegeera mbu alwadde
naye tayinza kutegeera mbu awonyezeddwa. Omuntu kyangu nnyo okukkiriza nti alimu emizimu, naate kizibu nnyo okukkiriza nti asumuluddwa. okukkiriza nti mwegulya omuzimu tekimutwalira bbanga, Ekyo kyakikkiririzaawo. naye okumugamba nti kati tekikyakugoberera, Ekyo ate weetaaga kumukakasa nnyo. buli kaseera atambula atunulayo alaba ddala kyagenze. Kati that's the foreign state yereeta ebizibu ebyo. Eddoboozi lya Mukama lino. Yeah. So nsooke neetegeka okugonda Aha. bwe mmala ndyoke ŋŋende mugambe. Olyoka omugambe njigiriza bw'oyogera ye step number 2. Then eyokusatu olyoka omugambe yogera. Waliwo ennyimba wano ze tuyimba yogera ekigambo kimu Kimala. olusinga lukomaawo ayogera kimu ne bakisazaamu. Uncle Bob naye ali mutungo ng'abuuza. Buluberyeberye wano abadde asoma ng'alaba waliwo abaana ba Katonda n'abaana b'abantu. Be baani abo ate aba Katonda n'ab'abantu? Naawe ekibuuzo ekyo omanyi ebibuuzo ng'ebyo ebiriko schools of thought ne hypothesis si birungi nnyo byakuddiramu in a short timeline. Okay, munsonyiwe. Si birungi byakuddamu mu kaseera katono bwe kati. Biriko ki ekyo kikitegedde? Hypoat. Biriko endowooza ez'enjawulo. Abantu bavuddeyo ne baleeta endowooza. Babyogeddeko mu Oli n'agenda n'asoma Bayibuli n'agamba be bano. Oli n'asoma n'agamba be bano. Kati nga bonna basoma Bayibuli emu ne bakubagana. Okay. Kati awo osanga abamu nga bagamba nti abaana ba Katonda in this scripture be baali bamalayika. Kati nga abaana b'abantu be bantu. Naye ekyo kikubibwa lwakuba Yesu bw'ajja agamba bamalayika tebawasa ate era tebafumbirwa. Kati ekyo ne kikubwa, ekyo n'omanya tebaali baki? Bamalayika. Naye bw'otunuulira ennyiriri za Katonda bulijjo abeerawo n'abantu be n'abaana be. Era bwe tujja nakati ku nsi ffenna tuli bantu be. Naye abaalokoka tuli baana be. Lindako. Waliwo abaana ba Katonda kaakati mu nsi eno gye tuli mu ssaawa zino. Waliwo abaana ba Katonda n'abantu ba Katonda. N'abantu ba Katonda. Wewe twayimba abantu ba Yesu. Abalokole. Naye ate bambi abakimba ate bo bambi si balokole. Kati awe wali okubagana. Ya. Kati bwe tudda ku lunyiriri luno nga twagala okunoonya abaana ba Katonda n'abaana b'abantu be baluwa. Bw'otunuulira Adamu atuuka ekiseera n'azaala. Abel ne Kayini n'ate Aberi ne balyoka bazaalayo omulala Seithi. Kati awo ne wabeerawo ennyiriri bbiri ezivaawo nga waliwo abava mu Kayini, waliwo abava mu Aberi. Kati bw'otunuulira Bible and its study okusinga balinganga abalifaaringa kwabo. Bano abaava mu Seithi ne bafumbirigana na bali abataali mu Seithi ne balyoka bakitabula. Bino nno byali binnyonnyola ekyali kigenda okujja. Eno tutuuke ekiseera nga waliwo abalokole n'abatali balokole. Balyoke bagamba abalokole tebawasa batali balokole. Ekitera okuvaamu awo be Banefuli ly'eggwanga eryo eritategeerekeka lyo zzibu. Kyova olaba ekyo nagamba ekyo si kirungi kyakuddamu mu kiseera kino ekitono. Abakyotala abo. Abakyotala Abamisirayiri abo bamanyi bwe baali mu ddungu abo. Mixed multitude. Eby'Emisiri abimanyi ne bino abigenda kitono ate nga yasaze. Ate bino abigenda naye ng'omutima yagulese Misiri. Beebo. Ajja kulokoka katumuleete mu kkanisa. Ate bw'ajja mu kkanisa abatazze ye kwenyigiramu abazze kutwala. That's the group. Tujja funa obudde bw'ekibuuzo ekyo. Kyo kyetaaga budde okizimbe then okiddemu. Naye kyemmanyi era nti omusiigiddeko ekifaananyi ekitonotono. Amiina.
Ne Ssemaganda ye yasoose ate era gwe tusembeza yagamba mu Matayo 1:16 ne Luka 3:23 waliwo abantu babiri nga buli omu ye taata wa Yusufu ng'abuuza Yusufu ono oba taata ono y'omu oba banjawulo. Kati kyetulina okutegeera kyova olaba bayibuli eno abantu balina ogisoma ebyaddala olwo kati okumuddamu ebyaddala nga tosoma kumalako. You don't read the Bible but you study the Bible. Njagala kumuyambako bwe nti muwe homework. Waliwo we batuuka ne bagamba Dawudi ye taata wa Yesu naye nga ddala yeye ddala nga yeye. The truth is this, waliwo we batuuka ne bakusomera abantu nga bajja bannyonnyola gundi n'azaala gundi n'azaala gundi n'azaala gundi nga tewali we babuuse. Naye waliwo ekiseera be batuuka naga ono lunyiriri lwa Dawudi ono lunyiriri lwa, nga tebannyonnyodde baani abo abali wakati awo okutuuka ku ono. Kati era ku ono eno okusanga nga mu Matayo bagamba nti taata ye Yakobo. Matayo 1:16 Bayibuli egamba and Jacob begot Joseph, the husband of Mary. Kati kyolina okumanya wano, in fact waddayo n'onoonya wano waliwo families nga 16 ezibuukiddwa okuva ku Jacob Yakobo okutuukira ddala ku ono gwe bayita Yusufu bawaani wa Mariyamu. Kati y'ono yajjayo that group n'agamba okuva ku Jacob abalala bonna ne bwe sibannyonnyola ono yavaamu Yusufu. Yate oli mu Luka because yejjukira yali doctor and so analytical akkirira ddala n'akulagira ddala taata mwennyini nga si byakubuuka nti Dawudi ye jjajja wa Yesu. Iye kaakati ate taata yaani jjajja asooka jjajja owookubiri. Now that's the answer. Okay, kitegeerekese bulungi nnyo mu genealogies. Oba ogendayo oba osobola okubalaba. Ekimu kyenzudde abantu bwe batuuka okusoma ebitabo bino ebirimu amannya nga kwogase ne Chronicles ne Numbers na biki, abantu ebyo tebabyagala babuukawo. Naye ate nga buli lw'otandika okugoberera ennyiriri ezo, njogera ku Bible scholar, otuuka ekiseera n'ofuna okubikkulirwa okulala n'otandika okwewuunya ebintu eby'enjawulo ebiri mu mannya. Amannya nago galimu okubikkulirwa. Mannya makulu nnyo ate era ojja kukizuula naddala wano mu Buganda abantu bamala geetuumira. Kula zikulabe, zikusooka and all those other things. Naye amannya kintu kikulu nnyo lwakuba ojja kukizuula Katonda bwe yabeerangako abantu bagenda okukola nabo. Kati nyiza okuwaayo nga Ibulaamu n'enkuwaayo ng'ono eyafuuka Isirayiri. Omanyi nti mu kukolagana nabo yasooka kukyusa mannya. Ne Sawulo ye taata olwagolokoka yagamba saplanta n'agamba Yakobo munyazi because Yakobo kitegeeza munyazi. Ye n'alituumawo. Katonda bwe yajja okukolagana naye tolaba nti Katonda alina amaanyi okukola ebintu byonna. Naye yamanya ono nga bakyamuyita munyazi tuyinza obutagenda wala. Kansooke mukyuse eki erinnya. Kati laba wano akabenje. Taata wa Ibulayimu yakeera n'agamba alina eddenzi ly'enzadde Ibulaamu. N'abazadde ba Saara bwe baazaala ne bagamba ono Saraayi. Bonna bye boogera tewali mwana waava. Kyova olaba nti Katonda bwe yajja nate okukolagana nabo n'asooka n'akyusa amannya. Kulaga obukulu bw'amannya bw'akyusa. By the way, kanjogere na bwe nti ekituumisa Yesu erinnya teryali nnyo nti bamuwadde linnya, baali bamuyita mulimu gwe yali azze okukola lwakuba Yesu kitegeeza mulokozi.
era buli bwe bamuyitanga oba bazadde oba abaana bazanya nabo bamuyita kirwakuba mu Buganda bandi badde bamuyita mulokozi nti wangi mulokozi nti wangi kati ekyo ku lwakyo kyali kijja kuzimba buli lwe bamuyita ye ng'awulira bamuyita mulokozi nga ye bamuyita mulokozi era nga ddamu kati ova olabagana amanya okumanya wajje gaava naki kye gategeeza kintu kikulu nnyo mu bwakabaka bwa Katonda. naffe kyandibadde kitugwanira okusooka okuloonyereza engeri gye tutumamu amannya g'abaana baffe. Gweraba abawesitaana omanyi lwaki aba amanya g'abawesitaana gonna kumpi malungi gwe manyayo omu akale gwe menyayo bataano olabe Museveni eryo sikyali siryakiwesitaana naawe eryo erinnya ate oyagala nkunyonyole gye lyava mu Baseveni, those were warriors. anti ze ndaba yasinga okuba successful yeeyongeddeko n'eddala eryatirubuhaabulwa naye eryo oli omanyi kye litegeeza anti era kyoŋambye nange naye era bw'otunuulira naye gwe tolaba nti limugoberera naye onvuddeyo bw'otunuulira amannya abantu abayitiddwa amannya agategeerekeka munaye gabagoberera. Oli ne bamutuuma Makamazibu. In fact lumu nali ku TV ne bagamba mukyala wa Makamazibu yafudde ne ŋŋamba era oyo yali alina kufa. No, what would it be anyway? Era bwe nakiwulira ne nga okay, but that's not a surprise. So banaye amannya tugagenderere nnyo bannange abazadde bannange naamwe abagenda mu bufumbo okuzaala amannya kibeere kintu kikulu nnyo. Ngenda nange tandika kati okiteekako essira ekyamannya. Tweyanziza nnyo tweyanzeege abatuwuliriza namwe abatulaba twagala okuddamu bajjukiza nti tugenda kuba ne conference nga omwezi guno guggwako wiiki esembayo kutandikira ddala nga 22 kutandika ssaawa 5 ez'okumakya tugenda beerawo wano ne ku mikutu ne ku radio. So jangu wano jangu obuuze ebibuuzo jangu oyogereko n'abantu bano ate era tubongera obajjukiza saavisi zaffe zibeerawo buli lunaku ez'olweggulo ng'olwaleero bwe tumaliriza lancawa ku ssaawa 9 tujja beera ne ask your pastor then ate wali ku ssaawa 10 n'emu kitundu paka ssaawa 1:45 tulinawo family service oba saavisi yaffe eya family bannaye mujje tubeerewo tubakubiriza ate ne overnight tugirinayo ekiro aye ye ekyenjawulo tetujja wano kuba tebannatukkiriza kukola ki kujja wano tubeera ku mpewo ne ku mikutu tandika essaawa 3 paka essaawa 6 awo ne tuwummulamuko ate ne tuzuuka ku ssaawa ey'omwenda ate ne tubaako ebirala bye tulangirira paka ku ssaawa 11 ate olwo ne tugenda tetwebaka naye tugenda ne tukola emirimu kubanga jjo omubuulizi yatugambye otulo tuno tutwebaseemu otulo twe tuba twebaka ffe tugende mu maaso nga tutunula. Mukama abawe omukisa. Mwebale nnyo mwebale ddala session y'ebibuuzo abali ku YouTube ebibuuzo byammwe tugenda kubanga tubifuna eri gye tumalira mubeteekaawo mu comment section tujja batubifuna tukubireko mwami Mutunzi mu ngalo ate nga wetwaniriza ne mwami Lwondo abeere nga atutwala mu maaso ate mu kuliga kwaffe okw'olunaku olwaleero. Kyenjagala okubagamba nti session yaffe eno ebeera eddako ebeera evvuunulwa ebeera mu nnimi 2 so tugenda kubanga tuvuunula. Ssebo mukulu Lwondo tukwaniriza ate obeere ng'otwongerayo. Neyanza nnyo ssebo. Amiina. Mwami Katete. Amiina. Neyanziza ssebo omusumba Mutunzi. Amiina. Olwa session eyo gye muvuddemu. Weewaawo. Mwebale n'abatuwuliriza ku mikutu egy'enjawulo ate nammwe abasobodde okujja wano olwaleero. Amiina. Tubeebaza. Amen. Mwebale abawuliriza wiiki. Thank you for those who have been listening throughout the week. Abamu response tuzze tuziraba. We have been seeing your reactions and responses. Mwebale nnyo bangi bawuliriza. Thank you very much and many of you have listened in. Actually tosobola kumanya bameka abawuliriza till when ng'olabye omuntu
yabadde mitukula n'agamba dde mpuliriza akatambiko. You may not know how many people are listening till people from different corners call you that they have been listening, Ekitegeeza abantu gye muli muwuliriza. which means that you people are listening. Mwebale kutega Thank you for tuning in. abali ebweru w'eggwanga Those of you who are outside of Uganda n'abali mu ggwanga, and those of you who are within Uganda, mwebale kuwuliriza thank you for listening and tuning in. era mwebale kugoberera ebigenda mu maaso. And also thank you for following what is taking place. Toggwamu maanyi, yongera okugoberera puroguramu ya kanisa. Do not be discouraged, but keep on following the church program. Neebaza kanisa yange nti esobola okuteekawo omukisa guno. I thank my church administration because it can provide this opportunity. Guno omukisa mulungi eri abakozi This is a good opportunity unto workers ate n'eri abaweddemu amaanyi ku mirimu gyabwe gye bakola. and also to those who have been discouraged with the work that they do. Oddamu amaanyi bw'omanya nti waliwo ky'oyitamu, waliwo eyakiyitamu. You are encouraged when you know that what you're passing through, someone passed through it. Abakozi mwebale kukola, bali ku mirimu nga mutaddeko obuleediyo bwammwe. All the workers and employees, thank you for the work you do. If you are at your workplace but you're tuned in. Ate n'abo abafunyeeyo akadde ne bagamba ke mujje muwulirize ekigenda mu maaso. And also you who have physically decided to come to listen to what is going on. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you very much. Nze nja kunywerera ku kintu kimu I will establish one point, nti ffenna Katonda atuwadde emikisa gye gimu. that God has given us the same opportunities, Naye engeri emikisa gye tugikozesaamu, but the way we utilize our opportunities, abantu bangi tufunye emikisa egy'enjawulo, many of us have gotten different opportunities, naye oluusi ne tugirekawo. but yet we have despised Ne them. tugirekawo olw' excuses ze tulina, And because of different excuses, we despise the anti opportunities, nze ogwo omulimu gwe bampadde mubi, and we say, complain that this work they have given me is not good. anti guno omulimu gwe bampadde gwa busente butono, This is a low-paying job. I anti can't guno do omulimu it. gwe bampadde sisobola gukola, This job I cannot do it in my way. nze awo at least nguleka. I rather leave it. Naye nga bw'omubuuza bw'oguleka n'olagawa, But if you ask them that if you leave that job, what will you do? n'agamba at least ntuula. And they say, I rather sit down. Naye bw'omubuuza n'otuula n'olya ki? And you ask them and you sit down and what N'anoonya you eat. omulala. I'll look out for another Naye job. nga n'omulala tomanyi nti oba gyeguli. But yet you're not sure of another job. Mubimanyi ebyo ebintu. You know those scenarios. Sooka otandike n'ekitono ekyo ekiriwo, First start with the little that you have, then ekinene kiryoke kijje. and the bigger one will come. Eyo yemu nayo ku nnono endala, opportunities versus excuses. That is also another principle. Nga emikisa gy'ofuna gyolekanye n'ebyekwaso. Abantu abasinga ebyekwaso ebimu bibeera bya past, Some of you, your excuses are from the past olw'okuba oyisa ebintu ebizibu, because you've gone through different kati n'oyagala difficult obiyingize mu circumstances mukisa. and you want to merge them with your opportunity. Omukisa abaseera ebisinga gutuyiseeko. And many of us, the opportunities have passed by. Omusikoola mwe yajja n'ekigambo puwa, obwavu. One person, a scholar who came with the word poor, Bagamba passing over opportunities repeatedly. kivunulwa bw'oba ogenze ng'ogenda ojjawo kigamba p ya passing or over or endala opportunities are repeatedly. Nti tuyita ku mikisa egy'enjawulo buli kaseera. That we are always passing over opportunities in a repeated format. Nze emikisa opportunities naziteeka na ku kirowoozo. Me, opportunities, I put them as ideas. Nti ekirowoozo ekyo ky'obeera ofunye mu kaseera ako. That the idea you get in that particular time, N'ogamba nti naaligenze wano ne nnoonya nfuna omulimu. and you say, you have an idea and say, what if I go and look for a job in such a Kasita place? kikuyitako n'otakikozesa. Once that idea goes around, you don't put it into practice, Ng'awo manyi ogwo gugenze. just know that that opportunity has gone Ate guyinza obutadda. and it may never come back. Abakozi ffenna abali wano tulwane. All workers here, let's fight hard Okubeera nti buli mukisa tugukozesa. to see that we utilize every opportunity. Adde ngamba abantu nti emirimu egisinga gye tugigunjizaawo olw'ebyo bye tukola.
I've been telling people that all the works that we have invented, the jobs that we have invented them because of what we do. Tugenda kuinstalinga ekyuma ekikola emmere y'ebyennyanja. We are going to install a machine that makes pallets of fish. Naye nga twagenda okukigunjaawo twatandikira ku kugula mmere. But how did we come to amount to that? Because we are buying the pallets of the Nga fish. tugula emmere buli kiseera mu tawuni wano ku Yuga Kiiki, mu Biyinzika, Luddawa. Because every time we are buying the feeds, the fish feeds from Biyinzika, from Yuga Chick. Mukyala wange yajja n'ekirowoozo alunde ebyennyanja. Because my wife came with an idea that she can rear fish. Era n'atandika okubirunda. And she started fish farming. Wano kye njagala okwongerako nti abaami bwe tuba tuli wano nga tuli bafumbo. And what I want to add on here is that for men who are married here, Tusupportinga nnyo ideas z'abakyala baffe. let's so much support the ideas of our Kasita wives. tulaba nti zinaatuviiramu. If we see that they are profitable, Ebintu ebisinga bye tukola ife mukyala wange yajja ne idea. because for us at our home, most of the things that we do, the ideas came from my Beerinza wife. omulimo gwange kusupportinga idea eyo okulaba nti eyimirira. And my chief work is to support and see that this idea stands. Ekirungi ye ebine byonna ebisigadde ebyokunoonyereza ebyokukola ki yeenoonyerereza. And the good thing that she's a good researcher, so she Naye ate makes all the weesanga nange groundwork. nguguddemu ne nkola lisaaki era okwongereza ku ekyo ky'alina. But at the same time, I also joined the research to add on what she has. Nze okujja naga naye tusuubula nnyo kyoko oba tukola nnyo kino. Sooka onoonyeko awo ku Google awo olabe. And sometimes she can say, we are overdoing this. Let's first Google it and see what Tusobola happens. kukiggyawa gye kikolera. How can we make it more profitable? Kati abamu bw'oba oli ku ssimu nga essimu yange giveeko. And some people, when your wife is in the phone trying to research, you say, bring back my phone. Essimu yo gikozesa ki? What do you use your phone for? Essimu yange eyo mulimu ogutambula. My phone there is a moving workplace. Mulimo gwe nnyini ogutambula. It is a moving job. Kubanga ne systems ze nteekawo okukuuma omulimo gwange kwe zitambulira. Because even the systems that monitor my works, my jobs, Naye kati gwe sooka weebuuza installed essimu there. yo nga bw'ogikutte wano wayinza okubeera ti wali atalina simu. Here you may find that no one has no phone. Ekola mulimo ki? But what does your phone do? Tukopye nnyo Abazungu. We have overcopied the white people. Naye Abazungu abo essimu ezo bazikozesa okukola emirimu. But the white people use those phones to do work. Naye ffe tuzikozesa okukola olugambo. But for us, we use them to rumamonga. N'okuba essimu kumala ssaawa 5 You call and have a oba phone ssaawa call nnamba. for over an hour. Naye nga ne byemunyumya tibiri mu magezi. And you are discussing nonsense. Bw'olabira ddala naawe bw'obivaamu n'ogana ne bino bye mbadde nnyumya biki kye nfunyeemu. And even if you are to consider what you have been conversing, there is no gain. Ng'ekituufu timuli. Yet it is no gain to you. Osobola okweyambisa essimu yeeyo okubeera nti ekukolera buli kimu. Can you use your phone? Can it aid you to do something? Nze ngenda okugamba ayinginiya nteerewo architect ankolera ekizimbe. By the time I tell an architecture to give me a plan for Mba namaze ddo ginoonyereza nga ne pulaani nze njimuwa ne mugaa nti wano tugikole bwe tuti twadiyasinge bwe tuti. I've already done my research and I'm the one to give counsel that let's do like this, do like this. Bw'okikola otya n'essimu yo? But for you, how do you use your phone? Essimu eyo gikozesa ki? And what purpose is your phone Essimu serving? eyo gy'olaba mukisa gwennyini oba mulimu ogutambula. Your phone is a blessing and it's a Bw'otambula moving nagwo mu nsawo. opportunity that you're moving with your Ntera in your okigamba pocket. abaana bange nga bambuuziza. And I usually tell them to my children when they ask Ne me mugamba ekyo ky'okutta amagezi gali omwo. that what you're holding, all wisdom is there. Ebintu byonna bye tulaba wano emirimu gyonna gwe just go and put it there. Everything that we see here, just go and Google it in your Bajja phone. kuweereza abaali bakikozeeko. They will bring you people who have N'engeri ever done gy'oyinza so. okikolamu. And even a way you Nawa can gy'oyinza do it. okujja resources eziyinza okikola. And where you can get the raw materials to manufacture it. N'abasinga tubeera ku Facebook kukola lugambo. But most of us are on Facebook and WhatsApping. N'oweereza okalabyako. And you see, here is something. N'olina akaddamu nkalabi. And then another one, forwards it, it is good. Kakunyumidde. It is very good. Nange kannyumidde. And you also put the Naye emoji. mu kifo ky'okubeera nti ogikozesa ng'omukisa okurisaakinga. But for you, instead of using it as an opportunity to make some research, Nze ngenze nnyo China emirundi mingi. I've
gone to China numerous times, naye osanga akaana kato myaka nga 7 but you find a young boy around 7 years. naye nga bw'olaba ebintu bye kanoonyerezaako But when you see their research, what they are researching on, bw'otuukayo bakuwa entebe ng'tonnatuuka kugula bintu n'emmeeza before you buy something, they give you a naye obwana seat, butera kubeera amabega wali ku kompyuta oba ku simu but the children are always behind you oba ku ipads on phones, iPads or naye computers. ng'okalaba kali mu research. But you find them in research. Ffe tukola ki? But for us, what do we do? Ffe ez'opportunity ze tuyina ng'amasimu tugakozesa ki? The opportunity we have as a phone, how do you use it? Ffe tugakozesa bintu birala. For us, we use it in other things. Ebiseera ebisinga ekirala nti bwe tubeera ku gundi tubeera n'okutya okutandika. In most cases, when we get ideas, we fear to start. Tandika mu kifo ky'okulemererwa okutandika n'otatandikira ddala. Start and fail rather than failing to start. Ebiseera ebisinga tutiira ddala okuyinvestinga. In most cases, we fear to invest. Ebiseera ebisinga tutya changes. And in most cases, we fear to make any change. Tutya okukola opinions ne competition. We fear our opinions, new opinions, and we fear to Nti bwe compete. naateekaawo Now, what if I compete? bwe naateekaawo omudaala What if I put my stall there? ate nga n'eguli weeguli And also someone else has the same stall. ogwange tebajja kugugulako. People will not buy from me. Eyo fiya eyo etulimu That fear that is within mu us kukola ebintu in doing things ereflectinga ki kye tuli, reflects what we are. ereflectinga actions zo. It reflects your actions. Gwe lwaki togenda n'olwana n'ogamba nti aa kati ono omulimu agukola atya? Why don't you go and say that how does this one do it? N'ogenderera ku weaknesses ze. And you also observe his weaknesses Kati gwe ate n'ozimbira ku weaknesses ze n'oleeta strength zo. and you build his weaknesses and you make them your strength. Ne tutya okompitinga n'abantu abalala. And yet we are over fearing to compete with other Nze people. ekyo kyekintu ekimu ekyava mu mutima gwange. That is one thing that I put out of my heart. Nali nsomesa aba big dreamers emabegako eyo. When I was teaching my class of big Ne dreamers, bambuuza ku kibuuzo kya competition, naye gwe ogikola otya? they asked me about the competition. How do I manage it? Ne mugamba nti sooka studying your opponent. And I told them that study your opponent Omanye first, obunafu bwe. know their Kati weaknesses, ate naawe weesome. and also learn yourself, Omanye obunafu bwo. and also learn your Omanye weaknesses, n'amaanyi go. and learn your strength. Kola ku bunafu bwo. May work upon your weaknesses, Then ebyo by'olaba by'olinamu amaanyi. and what you see that you are strong, N'oli by'alinamu amaanyi. and what the other person is also strong, Bigatte wamu. combine them. Bw'omala obigatta, After combining them, bigenda kufuula w'amaanyi. you are going to become better than the other Abasinga one. tutya n'okutandika simply because tulaba nti wajja kubeerawo competition. Many of us fear to start because we see that it will arise into competition. Totyanga kutandika kintu kyonna. Never fear to start anything. Atandika. Start. Naye tandika ng'omaze okusoma obunafu obukirimu. But start having known the weaknesses N'amaanyi there abagalimu. and also the strength there. Abasinga ffe ffennyini titwesoma. Most of us do not learn about Oli ourselves. ajja kwebuuza kati neesomeko ki? Now how you will say How that, can I study about myself? how will I study? Let us be realistic about ourselves. Bannange beera wa mazima gy'oli. Beera wa mazima omanye nti kino nnina obunafu mu kino. Be realistic to say that I'm weak in this area. Tosoma opponent wo yekka. Do not study only your opponent, Naye naawe weesome. but study yourself too. Omanye nti wano we wali obunafu bwange. And learn that this is where my weakness Ate beera is. redde okubukolako. And be ready to work upon your weak points. Abasinga bwe boogera ku bunafu bwaffe mu mirimu gye tukola. Yet most of us, when people talk about our weaknesses, Instead tunyiiga bunyiizi. we just get annoyed. Oyinza n'okuguvaako. And you may leave that job. Naye manya nti oyo obunafu bw'ayogeddeko But just know that the weakness they've pointed ali mu out, kukuzimba they are building you okubeera omuntu ow'amaanyi. that you become a better and stronger The person. moment you concede the weakness in you, Wokkiririza nti buno obunafu mbulina, ekyo kijja kuyamba okuzimba okukola obunafu bwo olabe ng'obwejjamu. it will help you to work upon those weaknesses and they turn into Naye strong abasinga points. n'omulimu tugivaako. But even sometimes for us, we quit the job. Because our bosses have mentioned about the weaknesses that we have. Mukama waffe ayogedde ku bunafu bwe tulina. Noganze lwaki babeera banjogerako ku mulimu gwe lwaki gwe
And you say, why am I the point of conversation at my workplace? How But special why are you you? nti gwe gwe baba boogerako? Why are they talking about you? Sokoddeyo ewaka weekoleko self evaluation. First go home and make a self-evaluation. Ogambe naye mutuufu ono kyayogedde kituufu. And you ask yourself, is it true that what they Bwe have kibeera spoken kituufu about? gamba naasobola ntya okukyadijasitinga. Now, if it is true, look for ways of adjusting it. Ekyo bunafu. That is your weakness. Bunafu ku bakozi. Weaknesses in the employees. Temwagala kuboogerako. You don't want people to talk about Ate you. ng'oluusi ne bye boogera bituufu. Yet what they are speaking, sometimes it's true. Mukama waakugambye buli kiseera obeera ku ssimu. Your employer tells you you are always on phone. Bakasitoma ne bajja ng'oli ku ssimu. And the customers find you when you're on phone. Wonna n'onyiiga olunaku lulamba nga toyagala namutunulako. For a whole day you are tough and you don't want to look at Naye your nga boss. kyayogedde is the reality. Yet they are talking about reality. Can we also, before we begin work, also study ourselves? Naffe abakola tusobola okwesomako ne twetegeera. Abasinga situemanyi. Most of us know not ourselves. Era ekyo kikubye nnyo emirimu, kikubye nnyo abakozi. And that has been a big weapon to Ne the kitulemerera workers. okuzimba kaliya yaffe. And it has hindered us Ne from building our kitulemeresa okulinnya careers. amadaala. And it has hindered us from progressing. Simply because we have failed to study. Lwakuba ogaanye okwesomako. Olina akugamba buli lwe nkutuma olwayo. Someone tells you that whenever I send you, you delay. Era ng'okimanyi olwayo. And you know it that you delay. Naye ate n'otuuka wenna n'ozimba n'ogira gamba nsonyiwa. You just have to apologize and work Kati upon it. kentandikira awo. Now let me improve. Mukama wo kijja musanyula nnyo. It will marry your boss so much. Okusinga okuajuwinga nti omanyi naluddeyo nga ngira kinade. Okimanyi waluddeyo and not for the good reason. Wenenye and you move on. Instead of giving excuses, just repent, say I'm sorry, and move on and work Ate upon abamu it. ffe kuffe abakozesa. And yet some of us who are Ntera okigamba abaana bange employers, nti ngenda okugamba ekintu mba mmaze okukinoonyerezaako. I usually tell it to my children that by the time I tell Beera something to you, mwegendereza ng'onziramu. I've already researched about it. Be keen when and careful when you are Tomala nga answering me. nziramu. Do not just answer for the sake of answering. Naye abasinga tuddamu just because we want to defend ourselves. And yet some of us always answer because we want to defend. Ekyo bunafu. That is weakness. Obumu obunafu ku mulimo. And one of the weaknesses at our jobs. Then engeri gye tweyambisaamu obudde bwaffe. And also the way we utilize our time. Vis-a-vis the comfort zone. And vis-a-vis the comfort zone. Ebiseera ebisinga bwe tutuuka ku mulimo. Sometimes whenever we reach at our workplaces, tubeera simanyi bwe nnyinza kiyita oba tumatira. we are always satisfied. Nze simatira na kye nnyina. Me, I am never satisfied, never contented with what I have. Ekyo kinnyambye okupushinga mu bintu ebirala. That has helped me to push on to other things. Simatira nti wano ntuuse. I'm never contented that I have reached. Abasinga tulina that self satisfaction. Most of us have nga owulira otuuse wano w'oyagadde w'obadde oyagala. Sente ze nali njagala zaali $25,000. The money that I wanted for, wished for was Era mukama wange 250. gyampa. And my boss gives me that salary. Tolowoozaayo na kwongerako. And you're not even thinking about increasing. Tolowoozaayo na kwongerako naye ate tosobola kwongerako till when oyongedde ku level gy'okolamu. And you are not thinking about advancing, and you can never advance not until you add on your Ate level of oluusi work. ebiseera ebisinga n'opportunities ezo zibeerawo. And yet in most cases those opportunities are present. Naye abasinga And yet most people, titwagala kukozesa budde bwaffe we don't want to use our time kukola birala biri off our time, to do things that are beyond our specifications and especially time. ku mirimo. More so at our jobs. Oli n'alyoka akuwa ekintu ekirala ekyokukola. And someone gives you something else to do. Ebiseera ebisinga ntera okugira abakozi bange In most cases, I usually tell my nemuwa ekintu employees, ekiri outside kyalina okukola, and I give them something beyond their naye journey. nga njagala kulaba And I want to see, kiki ky'oli what are you? nga nkimanyi nti mu JDO bino ebintu bikumalawo, Having known that in your job description you already filled up, naye ne nkunyigamu ekintu ekirala but then I squeeze in something beyond ne ndaba bw'okikola. to see how you handle it. Tulina omuvubuka I have a certain man akola ku dduuka, who works at our shop. tukola naye mu kyoko.
We work with him when we are manufacturing the chalk. ekituufu omuvubuka ono ali bize The truth is, this man is busy. naawe omulabira ddala ng'ali bize And you also see that he's busy. kati ate ng'alina okukola kyoko Yet he has also to manufacture the chalk. naga nti omanyi And I tell ye him, yaleeta amagezi he's the one who brought this naga wisdom. nsula wala nsula kawanda He said that I reside far in Kawanda. mukama wange My boss, singa onfunira ekidduka if you could get me some mbadde nsaba means of bwe tuba tunnyuka ku ssaawa 11 I request that when we are breaking off oba ssaawa 12 at 5 or at 6 p.m., eddakiika abiri zimmala bumaze okutuuka we tukolera kyoko or I have only 20 minutes to where we are going to then manufacture the chalk. nenkozesa eddakiika nga 5 And yet I use around 50 minutes. nenvaayo essaawa bwe ziti That after that time, then I come out. ekyavaawo naŋŋamba nedda Then after he told me maliriza emirimu ne maliriza kyaki ku ssaawa bwe ziti that I finish these things at this time, ndaba nsigazaawo awo obudde nga ndaba mipiira ndaba biki I see that I have a lot of time that I remain with naye in nabwo era watching nsobola soccer, okweyambisa but I can also use it. nagenda okulaba nga ye yakuriyetinga time I saw that he was the one creating the beyond time, what he is supposed to do. what is beyond his scope. Eventually now he is a co-director Kakati, almost business tujigabana fenna mu class kyoko in our chalk business. twatuukangayo When we reached there, ng'ogenda okutuukayo bye walirowoozezza nti yakubye katoni nga 20 what you would have thought that he has done this amount of ng'akubye chalk katoni nga 50 when he has exceeded beyond the expectation. awo wennyini we tukubira kyoko Where we make a manufacture chalk from? nyinawo apartment I have an apartment, naye eri emu ekiyererezi we tukubira kyoko but in the free space where we make our chalk from, omukuumi wange nga ŋŋamba omu ku bakuuma awo one of the people who guard that place told me, nga ŋŋamba nti omanyi he told me that, you know what, naye nange napiikinze interest I also picked interest nsobola okukuuma ate era nga bwe nkola ne wano as I'm guarding, at the same time I can be kubanga manufacturing, ngadinga ekiro because I guard at night, naye n'emisana nsobola okukola wano but in the day I can also singa do baba some work. bannyongezezaako kasente If they can add me some little salary. he is creating time He's the one who yatekawo obudde. nefe abamu twagala kulya na ku budde bw'ababoosi But some of us even want to consume the ate time of the ng'oluusi boss. n'ebye tukola tibituukirira ku ebyo bye tulina okukola And yet even we are not perfecting what we are supposed to do. omulenzi ono amalako omwaka nga sente ze ez'obukuumi tazikutteeko This man now finishes a year without touching his salary. ng'ate zaakoledde ku kyoko n'okumupaakinga n'okukola ki zaaliddeko And yet he's consuming the money that he's using in his other side ekivaawo business. ekiro bw'aba akuuma And what happens at night when he's guarding? kubanga buli abasula mu kikomero ekyo balina emmotoka Because all people who reside in that apartment have cars. ate ekiro aba ayoza mmotoka At night he's washing the cars. nagenda okulabira ddala omwana ono nga mugezi muzibu And I observed this man when he was very wise. yaŋŋamba mulimu emmotoka 6 He told me that we have 6 cars buli here. mmotoka njoleze 5,000 Every car I wash it for on average 5,000. nabw'aba ayozezza emmotoka 4 Even if that man washes 4 cars a day, gye mitwalo 2 that is 20,000. omwezi we gugwerako By the time the month goes down, ng'alina emitwalo 6 he has already 600,000. that's a little average akulaga nti yeekuriyetingirawo ekyokukola He shows that he creates his own job. gwe kweje obudde bwo bw'okola do you create some more time mukama wo n'akulaba mu mirimu tukiyita relevance Do you create that time to do other things that make you mukama wo relevant? alaba yo relevance mu kubeerawo okwo Does your boss see how relevant you are at oba that alabira ddala workplace? nti n'obwovaawo enkeera you are just omulimu gisigala gitambula Or you are a disposable that even if you go and you don't come, the company will move on. make your boss very uncomfortable singa oba toliiwo Fuula mukama wo okubeera nga awulira bubi nga toliiwo. ng'asobola noga bannaye toliiwo And they call you that, have you reached, where are you? naye waliwo lw'oyinza okwosa ennaku 3 But there are sometimes you miss for nga 3 days tofunye na ku simu ya boss and not even a phone call manya nti asking oli where ku you mulyango are. ofuluma omulimu ogwo Just know that you are exiting that job. You are kubanga near. obutabeerawo obwo bwenkana okubeerawo okwo kwenkana n'obutabeerawo Because your absence is equivalent to your presence. create time
kutondayo obudde. leka mukama walabe nti obudde obucreatinga. Let your boss see that you create time and you are relevant. Obwesigwa Faithfulness also kyekimu nakyo ku byo. is one of the things that you need. Twetaaga obwesigwa. We need to be faithful. Nze njjukira mukama wange Me, I remember my boss, bwe nasooka okukolera the first one who employed me. ne ntuukayo When I reached there nga mulaga bye njagala okukola. and I showed him what I wanted to do. Nagenda tumaze okubala By the time I left, we had already calculated. nga bizinesi yali erinnye almost 3 times. By the time I left working for him, his business had gone 3 times where I found it. Tugenze okudiscussinga report. When I had gone to discuss the report of the business. Naye mu kudiscussinga report bwe ndaba ng'ali mu mudu y'okusanyuka. But when I see that he's happy when we are discussing the report, Nange we namuteerawo proposal. that is when I also put in the proposal Ne mugamba njagala kuzimba nno. that, boss, I also want to build. Nambuuza bulijjo tozimbanga. And he asked me, you have never built? Tonnazimba. You have never built? Mukama wange sinnazimba. My boss, I've never built. Nambuuza And he asked me, n'oba ng'osobodde okukola bizinesi n'ogikulaakulanya n'etuuka emirundi 3 ku ssente ze nakuwa. when having done my business and you've multiplied it 3 times up the money you gave me, Ate nga I nange gave you, nzigyemu zino. and you have also withdrawn some money, but the business is Ye still ndowooza on. yali amanyi najja mudda. Maybe he thought that I was cheating on him, N'okuzimba n'enzimba. that I also built. Kubanga yali tambuuza nnyo okugamba nti oba magoba okoze oti oba ogize bw'oti. Because he was not closely supervising me. Sijja kubuulira ssente naye zaali nnyingi nnyo. I won't tell you the amount of the capital, but it was much. We twatuukira By the time we were making the report, n'aŋŋamba oli mwesigwa. he told me, you are faithful. Gwe mukama wa kukomendingako ki? For you, what does your boss say Ndabye abaana about you? bangi be tukozesa. I've seen many people that we use, N'alyoka alaba ssente wali, when they see a lot of money there, especially ku dduuka. more so at our shop, Ndowooza n'alowooza nti ezo zonna magoba. and they sometimes maybe they think that that's all profit. Olunaku lumu ogenda okwesanga ng'azikuttemu. One time you find them when they are stealing some. Obwesigwa. Faithfulness. Oli mwesigwa otya ku mulimu gwa mukama wo. How faithful are you at that job? Omusajja ono yankema nnyo. This man tempted me so much. Waliwo lwe yantuma omufaliso ebweru. This my employer by then sent me to buy a mattress E Dubai. in Dubai. Yampa ssente za Uganda. He gave me money, Ugandan shillings, Nenzivungisaamu eza dola. and I exchanged it to dollars. Naye ate nga ne Dubai nyina ozivungisaamu eza diramu. But at the same time, I had to make exchange into dirhams. Bwe mmala ozivungisa After the exchange of that ne ngula money, omufaliso. I bought the mattress. Bwe nakomawo wano When I came back here, ssente zino nazikyusa. I again exchanged this Wali money, wafiseewo omutwalo gumu mu kenda. and the balance was 19,000. N'ambuuza And he asked me. naguweereza buweereza. I just sent it to him. Ne ssente ezo ne nziwa omuntu eyali azitutte. Oh, I sent the Era mattress tutte to him omufaliso. and also sent the money to him as the balance. Kati ye tiyazimuwa. But this man, the one I sent the money with, never Ngenda gave the okulaba money. essimu ngeze. So I saw this man was calling me, Ng'ambuuza alo and they all called me, hello. wakuliseeyo. You came back. Kozi omufaliso nakuwa ssente mmeka? How much money did I give you? Ne mugamba bwe ziti. I told him this amount. N'ozivungisa ku ssente mmeka? And at what rate was it? Ne mubuulira rate. And I told him. Naye watuuka e Dubai zaali zivungisibwa 3.66. And when you reached to buy, it was this Ne amount. zivungisibwa ssente mmeka? And how much did you get in Mugamba bwe dirhams? ziti. And I told him this. Omufaliso wagugula mmeka? How much did you purchase the mattress? Ne mubuulira ssente ze nagugulamu. And I told him this amount. N'aŋŋamba balance. And he asked me, where is the balance? Ne mugamba nnyina gwe naziwadde. And I told him that I gave it to someone. Eyaleese omufaliso gwe naziwadde. The one who brought the mattress has the balance. Ye olwedde yali bwe yadda owooli. For him, when he went back to the other man, Yagamba nali nnoonya mutege. Manye nti ssente zino yazisigazizza ng'omufaliso yagumpadde. he wanted to see that he puts me in a trap to see if I remain with the balance after purchasing the Omufaliso mattress. gwali gwa ssente nnyingi ko baguyita health mattress. It was a healthy mattress. It was a bit expensive. Naye nga akyalondobereza But he was still following up omutwalo gumu mu kenda.
the 19,000 as the balance. obwesigwa wonna w'oli oba waka oba ku mulimo. Faithfulness wherever you are, whether at home or at your Ntero workplace. kigamba abaana bange I usually tell it to my era children, bakitya nnyo and they fear it so much. okukuwa sente To give you some money nga ziriko balance when it has some balance ne on bwe it, kibeera 100 even if it is 100 shillings, n'otakizza and you don't bring it back, ogwo muzira ewaka. that is an abomination at our home. Kizze nkikuwe Bring it back that I naye may give it to you. ng'okikomezaawo. But when you brought it back, obwesigwa we butandikira. that is where faithfulness begins from. ne bwe mba nakuwadde zaggula ndagala Even if I gave you to buy banana leaves, njagala ojja oŋŋambe nti waafiseewo zino. I want you to come and tell me that I had this balance. obwo bwe bwesigwa. That is faithfulness. balansi bw'aba asigaddewo If the balance remains, na bw'abeera ng'abakuwadde ku mulimo even if it is at your workplace, obeera oyina ky'ozimba eri mukamaawo. there is something you are building with your boss. ne wanaabeerawo ekintu ekinene If there is something big that comes mukamaawo ajja by, kulwana your boss will fight so much okubeera nti gw'okiyingiramu to see that you are the one to head it, kubanga oli mwesigwa because you are faithful mu kintu ekitono. in a small things. obwo obuntu obutonotono bw'olaba Those small things that ne you bwe see, babeera mu maka even if you are in your home, omwami bw'akuwa sente z'endagala when the husband gives you nga the yakuwadde money nusu for 10 and they gave you 1,000 n'ozigula shillings, nusu 8 and you buy the banana leaves at komyawo 800, omugambe nti hani bring back and say, waafiseewo zino. my dear, this is the balance. ekyo kyokka kiyina gye kikakkanyaamu omutima gw'omusajja ono. Only that will come down the husband's heart. mwe muziyita z'akameeza For you call it the mbu daily kwe income, mutereka ezinadda ewaka. that you store something that kati will ate help you. bw'onaaba odda ewaka tajja kuwa nnyingi ezisinga n'ekwezo If you are faithful, when you're going back to your home, they will give you more kubanga than amanyi oli that. mwesigwa even on the small thing. Because he knows that you are faithful even on the smallest abasinga things. tubbye ekiweewaayo Most of us have stolen the offering, oba tubbye tayifu or we have stolen the tithe, kubanga tituli beesigwa kutandikira ddala ewaka. because we are not faithful starting from our homes. abaana balabye nga tukola ebintu ebyenjawulo Children have seen us do different things, ne bakula nga si beesigwa, and they have grown up when they are not ne faithful. ku baana bennyininyini ne tutabeera beesigwa. And even to our children, we are not faithful. omwana n'akukwasa sente ze A child gives you their money, otandika omubuulira ebintu ebirala and you start telling them some other things, nga wazikozesezaamu ebirala. and you've used the money into something olwedde omwana else. obwesigwa aba amaze obukugjamu Yet now your child naye is no longer tabujje trusts you. buzimu gwe, But he is not just naye yennyini obwesigwa mu ye oba obuse. but you have also killed the faithfulness gweoba in tomanyi him, kiki ky'otrayininga. and you don't know what you're training. tubeere beesigwa ku mulimo. Let's be faithful at our workplace, obwesigwa nga butandikira ne ku budde bwennyini. and faithfulness beginning at your arrival time. leka kubba obudde bw'olina okukozesa. Do not steal the time you're supposed to mukama use. we alowooza okola When your boss thinks you're working, kumba oli ku birala. yet you're doing some other omulimu gwe things. mulina okukolera ennaku 5 The work that's supposed to take 5 n'ogukolera days, ennaku 2. it takes 20 days. abooluganda Brethren, teri muntu kintu kikolanga bwesigwa mu mulimo. there is nothing that works like ate faithfulness in tewali your era workplace. kikuuma bugagga bwo And nga there is bwesigwa. nothing that keeps your wealth like faithfulness. obwesigwa. Faithfulness. nina mutabani wange ajja ebintu ku sitoowa. I have my boy, my son, who gets things from the store. nkolaganye naye kati emyaka nga 15. I've worked with him now for 15 years. naye nabwalaba ekintu nga kisowoseeyo But even if he sees a box that is not wrapped well and the things are tasobola outside, kukwatako yadde kintu na kimu. they can never steal. ng'avaawo aŋŋamba They live saying, olaba naye bw'antega they also trap me saying, n'aŋŋamba nti esente zange kengire nga nkatereka wuwo. they tell me that my salary, let it be staying at your place. bwe yaweza miliyoni ndowooza nga 6 When he amounted to around 6 million, n'ankubira he called me. n'agamba eyo gye nsula He told me that where I'm sleeping, nafunye akataka there is a plot of land that I saw. jangu okalaba okanamulizeeko gw'omanya eby'ettaka. Come and see it, bargain for me, and because you know these things. naye yali ategedde kituufu.
But he had known nti ettaka lino balitunda miliyoni 9 that the price of this land was 9 million. naye ng'alabira ddala olw'obulungi bw'ettaka obwo bwalirimu But because of how good this plot sisobola was, kuvaayo nga tetuliguze he knew that I could not leave when we had not bought that ne land. mugamba ne sente nzigire ddala nazo nti gira ddala nazo oluusi bayinza okukkiriza And I asked him, can I bring your money too? He told me, yes, you bring the money, they might bwe accept. tutuukayo When we reached there, ne ndaba ng'alyagadde I saw that he had loved naye this land. ekyasooka okunjigira mu mutima But one thing that came in my heart, omuvubuka ono abadde mwesigwa that this man has been faithful. nga balitugambye likoma 9 And they told us that the last price is 9 ne ngamba million. omuvubuka ono abadde mwesigwa And I felt within me that this man has been mu bintu faithful. byonna byakola abadde mwesigwa In all the things he has been doing, he has been naye ng'alina faithful. miliyoni 6 But he had 6 million. nakwata bukwasa era olwatugamba nti baliremedde ku sente ezo When they told us that the last price is 9 million, ne nkwata miliyoni 3 ne I nzitoppingako had to top up the 3 million. naye ekyasooka okujja mu mutima gwange But on the basis of what first came into bwali my heart, bwesigwa bwayiseemu the faithfulness he has displayed. tulina emikisa mingi egituyiseeko We have many opportunities that have passed by kubanga us tulemeddwa okubeera abeesigwa because we have failed to be faithful. kwegamba gwe nga bwe bakusibira mu nju ne sente And for you, it happens that when you are in the same room with babanga money, abakusibidde n'emugjawo it is like you are with your enemy. gw'oyagala olwane nazo You want to fight with that money. obwesigwa Faithfulness. obwesigwa tibubeera mu sente zokka Faithfulness is not only in money terms, bubeera mu bintu bingi it is also in other ffe areas. ng'abakozesa tubulabira mu bintu bingi For us as employers, we observe it in many areas. gw'oli mwesigwa kwenkanawa How faithful are you? nga tuzze ku bulamu obw'omwoyo If we go to the spiritual life, oli mwesigwa kwenkanawa how faithful are you? nga tuzze ku bulamu obw'omubiri If we go to the physical life, oli mwesigwa kwenkanawa how faithful are you? gye muli abooluganda Are we together, brethren? bwe tuba tusoma nga weekolako assessment As we are teaching, you make your self-evaluation. gwe weekoleko assessment Assess yourself olabe wa wootuuse and see where you have reached. ebyo bye bimu ebigenda okukuuma obugagga bwaffe Those are some of the things that are going to help us retain our wealth. nga tumaze okubufuna After we have obtained the wealth, tutookere ku bwesigwa let's have faithfulness tukole nnyo and we work hard. bwe tumala okukola After working hard, tuyinvestinge and we invest. bwe tuyinvestinga When we invest, tumonitalinga our we expenditures monitor our expenditures. ngeri ki gye tuspendingamu How do we spend? ngeri ki In which ways do we spend? ebyo bye bimu ku bikuuma obugagga Those are some of the things that keep our wealth. create systems Tondawo enkola. create fear nti omuntu tasobola nakwata ku kintu kyo Create fear that no one can even touch your kubanga thing. omukozi atya Because the employee fears. amanyi nti budde bwonna And they know that any time ogenda kumubuuza you're going to ask them, alemererwe okuyitaba obulungi and they will not have any answer. nyina mukama wange omu I have one boss of mine. yagamba nti mukama wo kakubuuza He told me that when your employer ebintu asks byennyini you by'obadde okola the same things that you've been doing, and then you begin to say and you say pardon, oyitaba ki nga gwe obadde obikola why are you pardoning him yet you are the one who has been ndi doing those mukubuuza things? sente zino zagenze zitya I'm asking you, how did this money go? gw'otandika kuyitaba And you say pardon, nga gwe wazisipendinze yet you are the one who spent it. omanya nti oliko ekizibu Just know that you have a problem. obwesigwa Faithfulness. kintu kikulu nnyo It is very key mu kukuuma in keeping obugagga and retaining wealth, n'okukuuma emikwano and also retaining friends egyo gye tukolagana nagyo that we work with. mikwano tubeere beesigwa Let's be faithful friends. sikijja kugasa nnyo It will not profit you so much kukola bukozi for you to just work naye nga tokoze bwesigwa and you're not faithful. beera mwesigwa Be faithful. newaka beera mwesigwa Even at home, be faithful. buli kimu beera mwesigwa In all things, be faithful. olwo lwojja okusobola okulabirira That is how you will be able to look after. lwojja okusobola okulabirira amaka go That's how you'll be able to look after your home. lwojja okusobola okulabirira obugagga bwo And that's how you'll be able to retain your wealth. abooluganda mukama yeebazibwe Praise the Lord, brethren. tubeere beesigwa Let's be faithful.
ngenda kumaliriza mu dakiika ntono nnyo. In a few minutes, I'll be winding up. Tugenda kufunayo akadde ak'okusaba. And we shall get some time to pray. Ne bwe tuba tulina abe twagala okuteekako emikono. Even though you want us to lay hands on you, Tugenda bateekako. we are going to lay hands on you. Tugenda kusaba. We are going to join hands in Tugenda prayer. kufunayo akadde akawanvu ak'okusabako. We are going to get enough time in prayer. Ekirala kye tuba tukola. Another thing that we ought to do, Tulwane nnyo. let's fight so hard Obulamu bwaffe obw'omwoyo n'obw'omubiri. in our spiritual and physical life Okubeera nti tusobola okulabirira amaka gaffe. that we are able to look after our families, Okulabirira abaana baffe. to look after our children, Okulabirira abantu be tubeera nabo. to look after the people we stay with. Ne bwe twanaazimba nnyo obulamu obw'omwoyo. Even if we build so much the spiritual Naye nga life titusobola kulabirira bantu baffe be tuli nabo. and we are not able to look after the people we Nga are with, twefudde abantu abatasobola kulabirira abantu be tuli nabo. and we make ourselves as if we are unable Tujja to look after them, kuendinga up nga tulinga abatali ba believer. we shall end up as if we are not believers. Tusomere mu 1 Timothy 5:8. Timotheo wekisooka 5:8. Ebbaluwa ya Timothy esooka 5:8. Naye omuntu yenna bw'atajjanjaba babe n'okusinga ab'omu nnyumba ye nga yeegaanye okukkiriza era nga ye mubi okusinga atakkiriza. Actually ye Yeruzungu egamba if anyone cannot provide for his own family. Nti omuntu aba tasobola kulabirira na kugabirira nnyumba ye, Mubi nnyo n'okusinga akkiriza. is even worse than the unbeliever. Obulamu obw'omwoyo n'obulamu obw'omubiri. The spiritual and physical life. Abasinga abalokole tulwanye nnyo ku bulamu obw'omwoyo. Most of us as believers, we have fought Naye ne tulemererwa okulwana ku bulamu buno obwaffe obwa bulijjo obuli physical. and have succeeded in the spiritual life but failed in the physical life. Naye Bayibuli etugambye But the Bible has told us nti bwe tulemerera okulabirira that if we fail to look after abantu baffe or even provide for our own families, tusingako obubi n'oyo atakkiriza. we are worse than the An unbeliever. Can you imagine? Kirowoozeemu ekyo. Tulwane Let's fight so hard okulabikako to see nti mu byonna bye tukola that in all things we do, bw'oba oyagala social protection if you want social protection, tusooke tulabirire abantu baffe let's first look after our own families. nga tukwata ku bulamu obw'omwoyo. As we tackle the spiritual Naye life, ate era tulwane okulabirira let's also fight to see abantu be tubeera nabo. that the people we live with, we provide for them. Tulwane. Let's fight so hard. Naye tujja kulwana tutya? And how shall we fight? Tujja kulwana nga twewaddeyo. We shall fight when we have been Nga committed, twewaddeyo kukola. when we have committed ourselves to work. Nze nkakasa Me, I ascertain, ffenna tusobola okukola. and I'm sure that all of us Kasa can tuba work nga tulina emikono. if we have hands. Ndabye n'abantu abatalina mikono. I have even seen people without Naye hands, nga bakola. but when they are working, Naye Katonda n'akuwa emikono ebiri. but then the God gives you two N'akuwa hands, n'amagulu abiri. and God gives you two legs, N'akuwa n'omuntu ogulowooza. and gives you a head that is Bwe n'ogamba thinking, nti nze sirina kyakukola. and you say that I have nothing to do, That is a mockery eri Katonda. awo oba onyoomye Katonda. Ebintu ebyo byonna yabituwa God gave us all these things tusobole okubikozesa. that we may use them Okufuna such that we can acquire obugagga. wealth. Yatuwa amagezi, He gave us wisdom, yatuwa amaanyi, He gave us power, yatuwa buli kimu kasita oba ng'okiyina n'obulamu. He gave us life as long as you have everything. Bwe mba nga nkugambye nti nze ku myaka ena nali ndabirira abantu bataano. If I've told you that at 4 years old I was looking after 5 people, Sorry, ku myaka 12. at 12 years, I was looking after 5 people, Nengatako n'omulala. and also added on someone else. Kati gwe ngamba otya nti tosobola? How can you tell me that you cannot? Oli positioned wabi. You are positioned in a bad way. Oli positioned wabi. You are positioned in a wrong place. Abasinga tulemererwa. Most of us fail Kubanga bwe tufuna ekigwa ekisooka because when we get a first challenge,
ne tubeera nga kye tulowoozaako buli kaseera. We keep on thinking that challenge all the time. Ne tubeera nga buli kiseera kye tulowoozaako. And all the time we are thinking about it. Nze ekigambo kigwo. Me, what we call falling Oba fail. or failure. Nakifunza mu bintu bino. I wrote it down to these things. Nekyabbreviatinga. And I abbreviated it. Nti first attempt in learning. Omukisa ogusooka okuyiga kwe kugwa. First attempt in learning. F first, A attempt, I in, L learning. Kyekigambo fail. Buli wembanga nnyina ekintu ekinnemeredde. Every time I fail to do something, kinjigiriza ngeri ki gye ŋŋenda ate okumuvingamu to the next level. it shows me and teaches me how I am going to do Naye it the abasinga next bwe time. tulemererwa But most of us, when we fail, tuggwaamu amaanyi we are discouraged ne tulemererwa n'okukola ebyo ebitutunuulidde mu maaso. and also fail again to do the things that we are Kubanga supposed ekye to do. nasookerako kyagwa. Because the first attempt I failed. Kubanga kye nasookerako kyalemererwa. Because I failed in my first attempt. Mbazaamu amaanyi. I encourage you today. Tetugamba nti naffe tetulina oluusi bitulemeredde. We are not saying that we don't fail, Naye tuddayo but we go back ne bibeera essomo. on the drawing board and it becomes Ne a lesson. tubiyigirako. And we learn from them. Ne tubiyigirako tewali woogenda kukola There is no way that you're going to do all work nga tewali bizibu. when there are no challenges. Abasinga tuyise mu nsozi. Most of us have gone through mountains. Abasinga tuyise mu mayinja. Most of us have gone through rough Naye stones. engeri gye tutunuuliramu ebintu But the way we perceive things yetunuulira emirimu ki gye tugenda okukola. is what determines what we shall do. Gw'oyinza okutunuulira ejjinja For you will look at a stone gwe ng'oliraba ng'ekiri awo. and you look at it as a Naye ate stumbling omulala block. n'atunuulira ejjinja And another person looks at it ye ng'alirabamu okukola olutindo olunaamusomosa. and he sees it as a way, as a bridge, as a stepping stone. Gw'oyinza okulaba ekizibu For you will see a problem n'olowooza nti awo wenkomye. and you think that this is my dead end. Naye nga kino ekizibu kigenda kukusomesa kiki ekiddako. Yet this problem is to teach you what is next. Nze obuzibu bwe nagwamu nga ndi muto Me, the challenges I got when I was young bwansomesa kiki ekyokukola. taught me what to do. Twagala tukyalire nnyo past We always want to visit the past, naye ate tetubeera mu past. but let's not live in the past. Ako tukategedde. Have we understood it? Emabega tukyaleyo kufuna lessons. Let's go in the past and pick our lessons, Naye ate tuleke kubeera mu past. but let's not live in the past. Abasinga we are stuck in the past. Most of us are stuck in the past Olw'ebyo bye failures wayitamu. because of what we went through, Olw'ebyo by'oyiseemu. because of what you're going And through. then you get stuck in the past. Olwo n'olemererwa ng'oli eyo mu byafaayo byo. Ebyafaayo tubikyalire bituwe lessons obutaddamu kugwa mu bizibu bye twagwamu. Let's visit the past to learn the challenges such that we can overcome the challenges Let ahead. your past never influence your future. Bannaye ebyafaayo byo tebisalangawo ku magenda go. Ekyo tikisalangawo magenda go. Let it not influence your future. Tukyaleyo. Let's visit it. Ebirowoozo byaffe bikyaleyo. Let's our mind visit, Naye ng'okyalayo kuggyayo lessons. but visiting there for learning purposes. Abasinga bagamba lwaki bizinesi nagitandika ate omanyi nali nkola nengitandika neegwa ate nengira you know kino kyekyaleeta obuzibu. It's very okay. You have to learn what brought a problem in your business when you started Kyalayo it. Visit the past, otunuulire ebizibu ebyaliyo study the problems that you bisome encountered, learn about them influencing your future. such that they influence your future. Naye abasinga we are stuck in the past. But most of us tuli eyo tusigadde mu byafaayo byaffe. Nanti nekiri kye natandika era kyafa kati era atandike nekino kife. I started such and such a thing, it died, it failed. Nze ate senga yaŋŋamba kino. My aunt also told me I will not mount anything. Musumba awo abadde agamba nti abamu tugamba noga nti senga yankolimira senga yankunamira ng'ebyo ntandika obirowoozaako nti biremese future yange. The pastor has been telling us that you have past and you start thinking about such things. Pastor Mukuyo olumu yali atugamba
Pastor Mukwe one time told us n'agamba abamu tubeera nnyo mu past that most of us are always living in tutuuka the past, n'okugyayo senga ebyo bye baatugamba and we even bring things that our aunties told oba us, senga senga yankunamira that my aunt showed me her back, ng'ekyo ky'okulembeza and you are always fronting that. senga bw'abaana abo abeera bwerere baba atunuzizaako eno bonna aba abakolimidde abeera anaabidde mu ngoye. Your aunt is always bathing and she's naked, so all the people behind her are cursed. Kati abamu ebirowoozo byaffe byagetinga stuck So most of us, our minds are stuck olw'ebintu bye baatwogerako. because of the things that they talked about us. Katonda mwetegefu okukyusa amagenda go. The Lord is ready to change your destiny. Katonda mwetegefu okukyusa amagenda go. The Lord is ready to change your destiny. Naye abasinga tugubidde But most of us are stuck mu bujeemu. in disobedience. Tugumidde mu bujeemu. We are stuck in disobedience. Mu Deuteronomy batulaze emikisa gyonna Katonda gy'alina otuwa. In Deuteronomy, we have seen all the blessings that are before us. Singa situli mu bujeemu. Instead, if we are not disobedient, Ate bw'ogyeyongerayo emikisa ate ezo verses eziddako Deuteronomy 28. and if you Bw'ogira ate continue awo egiddako in Deuteronomy 28, the following ne verses, bakulaga curses ez'obujeemu. they also show you the curses of disobedience. Abasinga tulemedde mu bujeemu. Most of us are stuck in disobedience, Obujeemu ne busiba ebyo bye tulina okusumulula. and it is the disobedience that is locking our Kwe doors. kusaba kwange gwawuliriza oba ali wano. And it is my prayer to you who is Bw'omanyi listening waawe over here. wajeemera. You know where you disobeyed Omanyi from. where you are stuck. You know where you are stuck And from. you have the key to unlock yourself. Era olina n'ekisumuluzo ekyeggulira. Ekisumuluzo gwe wennyini gw'okiyina. You have the key yourself. Kwegamba weggaliramu. You are the one who locked yourself, Naye ate nga n'ekisumuluzo kiyina but ekikuggulawo. having the key to unlock yourself. Tulwane unlocking endowooza zaffe. Let's fight to unlock our minds, Especially mu bintu eby'okukola. more so in the things of working. Tulwane nnyo. Let's fight so hard Tubeere beesigwa that we are faithful mu bulamu obw'omwoyo in the spiritual life, ate era tubeere beesigwa and also be faithful ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. in our normal lives and Eyo physical life. y'emu ku nnono egenda okukuuma That is one of the principles that are going to guard ebyo by'olina. what you have. N'ekirala And something ku else, kimu ekigenda okukuuma one of the things that is going to ebyo preserve by'olina what you have, okuspendinga sparingly. okubeera nga weegendereza engeri gy'osaasaanyaamu. Spendinga ku ekyo kyokka Only spend that you cannot do without. ku ekyo ky'otasobola kubeerawo nga tokirina. Wangi? Nti singa kino mba sikispendinzeeko. That if I don't spend on this item, Bw'oba owulira ng'oyagala okwaccumulatinga capital emala, if you want to accumulate enough capital, eyo y'emu ku nnono. that is one of the principles, Nti kino bwe kitabeerawo, that if I don't have this thing, I can't go forward. ekyo kyokka ky'oba ospendingako. That is the only thing that is worth your expenditure. Eno ebeere ennono. Let it be your principle. Bw'onaatuuka eyo n'ozifuna, That when you reach in front, in future spend you nga have, bw'oyagala. then you will spend like Naye you nga bwe want. nabagambye But as I told you, nti buli lw'obeera ojaajaamya, that whenever you're spending sente zino carelessly, ziringa muntu. this money is like a person. Ababaddewo eggulo nabagambye People who were here yesterday, I told nti you sente zino zirina ebintu ebyo. that this money has two things. Ekimu zinyiiga, One thing, they get angry ekyokubiri kufa. and they just die. Tizirwala. They don't get sick. Bwe ziva mu kunyiiga, After money getting angry, beera mukwano gwa sente zo. be friendly to your money. Teri muntu ajaajaamya mukwano gwe. There is no person who carelessly treats his friends. You just And for spend. you just spend your money as if you don't want Mukwano it. gw'omuyisa nga bw'olabye. Your friend, you're just treating them the way you Tosobola want. kubeera mukwano gwange ng'ompisa nga bw'olabye. You can't be my friend when you're treating me Kati kye kiri ku anyhow. nnusu eyo. That is also how money is. Bw'ebeera mu nsawo n'okyamuka, If it is in your pocket and you're n'ogamba naawe excited, bakuweemu. and you say, N'ogamba naawe something. bakuwe. You can also eat something. I will pay. Ng'egambo ono anansobola. Money says this one does not want to be Ye in his tandika pocket. kudda mabega. It starts deteriorating. Bw'etandika okudda emabega, When it deteriorates, ekivaamu kigwo. the next thing it dies.
spend sparingly bw'oba tonnafuna. bannange beera nga engeri gy'osaasaanyamu weegendereza nnyo. Ate era ne bw'oba ofunye, And also when you acquire, era eyo ebeere nnono spendinga ku ebyo ebikulu ebiri mandatory. let it be your principle to spend on only mandatory and basic Tikiri nti things. nze si spendinga, It is not that I don't naye spend, ensonga lwaki ntuukiriza goolozi zange, but the reason as to why I fulfill my goals, I purpose my expenditure. ngenderera mu ngeri gye nsaasaanyaamu ssente. Bw'ojja ne kugamba siina mba sirina. When you come and I tell you, today I don't have, it means I don't have. Waliwo senga omu There is one auntie of mine, yaŋŋamba, she told me yali alina mutabani we nga mulwadde, he had a sick son yali ali HIV, and he was in China. naye ng'agaanye n'okumira eddagala. But this son of hers had refused to take medication. Eddagala eri HIV. N'ajja ewange And she came to my place nga ŋŋamba afa gwawo. that this man was dying. Ne mubuuza naye yakoma ddi okumira eddagala, kubanga nali mumanyi. And I asked her, when did he last take medication? N'agamba yakoma wano ne wano. And they told me that he ended in such a Ne period. muga ki ekyamugaana okumira eddagala? And I asked, why did he refuse to take the He just medicine? stubbornly refused to take medicine. Yagaana bugaanyi okumira Naye eddagala. senga ng'ali mu kuŋŋamba And the auntie was telling me mbwa nti bamugobye mu ddwaliro lino that he has been chased from this erya hospital, gavumenti, the government hospital. bangambye tumutwale ekitovu. They have told me to go to take him to Chitovu. Ne mugamba ekitovu I asked him, in Chitovu, olinawo mmeka? how much do you have? Mbadde mmanyi ogenda kunnyambako. I thought that we are going to help Actually you. n'emmotoka mbadde ndowooza tugenda kutwala yiyo. And I even thought that we are going to use your car. Ne mugamba nkubuulire, And I told her, do you know what? nabw'aba akutukira wano Even if this man is dying from sigenda here, zikuwa. I'm not going to give you this Nti money. yagaana okumira eddagala. Because he refused to take Nga naawe medication, okimanyi carelessly. and you even know it that he Okimanyi refused, nti carelessly refused to take medicine. and you know that he stubbornly refused to take the Nga medication, nange nteekamu esente zange. and I also continue to spend my money on him. He eventually died. Yamala n'afa. Yafa ennaku nga ttaano. After 5 days he died. Senga nanyiigira nnyo. And the aunt so much got Ne annoyed. mulumbe yali munyiivu muzimu. Even in the funeral she was so N'atwala angry. emyaka ng'ebiri nga tambuuza. For over 2 years this aunt of mine was not greeting me. Ne ŋŋamba it's okay. And I said it's okay. Leeta Afterwards yakitegeera luvannyuma. she understood it. Ye yennyini ne yeereeta. She's the one who came back. Ne munnyonnyola principle. And I explained to her the Why principle. do I spend on things ebitamala gagira gwe wennyini nnyini oyagadde okwegyawo obulamu bwa and then I struggle to spend on you. Gwe oyagala kwetta nze nwana okukubeezaawo I ng'oli begin mulamu, to waste my money on you. mbeere nga nyonoona ssente zange ku ggwe. Kati gwe tiweeyagala gwe wennyini toyagala bulamu bwo. So for you, you don't love yourself, you Nze don't love mbwagala your life. okusinga Then I love it more than you, nga spendinga ssente zange. and I spend my money on you. Abasinga bwe tukola. That's what most of us do. Olujja ng'owulira bubi nnyo ng'onakuwala nnyo ng'ogwira kira. Eventually you spend. Afterwards, you feel pity, you feel sorrow, then you spend. Ogenda okulya nga ne capital w'omuspendinzeeko. To an extent that even you spend your capital. Always spend purposely. Beera ng'osaasaanya na kigendererwa. Saasaanya n'ekigendererwa. Spend purposefully. Nkwegayiridde bwegayirizi. I beseech you. Akasente ako k'ofunye The little money that you've got, kasaasaanye n'ekigendererwa. spend it purposefully. Ate era nga bw'olwana okulaba nti kayikubisaamu. At the same time, when you're fighting to see that it increases. There is no need for you to keep money. Nabagambye wano abaaliwo oba ku lwokusatu oba ku lwokubiri. Tewaliwo nsonga lwaki otereka ssente. I told you people who are here, Nze sibeera na ssente ziri awo za cash. I don't usually have petty cash. Nzijja eno we nziteeka eno. My money is always crossing from one business to another, from one business to Bwe another. nzijja eno we nziteeka eno. And I keep crossing it from one business to Kikyo another. kinkipingisa awo ssente. Why is it that I'm keeping petty cash there? Gwe ssente zo zikozesa ki? For you, what do you use your money with? Era ozikozesa otya? And how do you spend it? Ssente ezo bwe tuzikozesa obubi. If we badly use this money Mu kino ky'oba okwata in
all things, learn this. fuula sente mukwano gwo Make money your friend. to the extent nti toyagala mukwano gwo onaakuveeko. To an extent that you don't want this friend of yours who is money to leave you. ekyo kijja kukuyamba okukuuma sente zo. That will help you to keep your money. nga bw'owulira bw'otaagala kuluuzinga mukwano gwo, The way you feel that you don't want to lose a friend, nga bw'owulira by'okolera omukwano gwo, that's what you do for your friend, by'oba okolera sente zino. is what you should do for this money. eyo ye nnono esooka That is the first principle mu kukuuma sente. in preserving your money. ye nnono It is the principle, esooka that is the first mu principle kukuuma sente. in preserving your ojja money. kwesanga nti ototta emyaka mingi And then you'll find that you've spent a number of years nga sente zo ziina. when you still have your kino money. eyakiŋŋamba alina emyaka 65, This is the person who told me this has 65 years agenda old kuweza 66, and he's amounting to 66. naye yatandika okukola ng'alina emyaka nga 17. But he started working at around 17 years of age. yaŋŋamba tagwebwangako sente And he told me that money has never left kubanga him yazifuula mukwano gwe. because he made money his friend. mukwano gwo toyagala akuveeko. You don't want your friend to leave buli you. kaseera oyagala wabeere kumpi naawe. All the time you want him to be near. kyoba okola ku sente. That's what you should do with your money. mukama abampeera omukisa. May the Lord bless you. Tuongezeeko engalo ezo bannange. Zongezeeko. Mukama yeebazibwe. Tukweyanziza nnyo mukulu Lwondo olw'obuterekerayo. Abamu omubuuza n'ayitaawo takubuulira wa we yakola ki, we yatandikira bizinesi, takubuulira ngeri ki gye yayitamu, takubuulira wa we yayita, agamba bugambi mukole nnyo. Naye mwami Lwondo atubuulidde engeri y'okukola ennyo, ate n'atubuulira n'engeri yava atya ku zero n'atuuka waali. Osobola otutracinga obulamu bwe yava wano n'adda wali. Weebale nnyo obuterekererayo, weebale nnyo, weebalire ddala olw'amagezi ago. Bannange, njagala tutuuke ku bibuuzo by'aba online. Tugenda kufunayo bitono nnyo olw'ensonga nti atusuubiza ayagala tusabe ffenna. Manyi waliwo ku mmwe abaagala akusabeko naawe akukwateko ko waakiri. Kikola nakyo tomanya. Mukama yeebazibwe, tomanya waliwo ekikutuka. Era tugenda tutwalayo obudde nga tusaba, so ngenda kufunayo ebibuuzo bitono nnyo ebyabali ku online, abali ku YouTube, tubeere nga tubiddamu ate tweyongereyo. Mwami Lwondo jo ndowooza n'olwaleero mwami Mutaawo yabaddeko ng'alaba. Ndowooza ennaku zonna kuba nabadde mpitamu nendaba komenti ze ng'akomenti nga wali ajulira omwami ono byayogera. So obujulizi bwe ate buliko obujulizi obulala. Ekyo kyansanyusiza nnyo nti waliyo abakyafaaminga nti omuntu oyo kituufu, kino kituufu, ne gwe yayogeddeko yennyini ng'ate naye kwali ku mukutu. So tweyanziza nnyo, tweyanzeego olw'amazima ago g'otuwadde. Kisa kya Mukama agamba question, lwaki abayebusi balowooza nti David tasobola kuyingira? Ndowooza tufune ebibuuzo ebiri ku ekyo, tujja kiddamu wali mu Ask Your Pastor. Twagala ebibuuzo ebiri ku mulamwa gwe tusomyeko. Yesu yeebazibwe kyaki. Nze mbuuza nti omuntu atannabatizibwa oyo tasobola kujjulamu. Ekyo nakyo tugenda kiddamu wali ku Ask Your Pastor ku ssaawa 9. I was okay. N'ekyo tujja kiddamu wali ku ssaawa 9. N'ekyo tujja kiddamu. I am abroad. I gave my elder sister 5 million. Ali bweru naye yaweereza sister we $5 million at home to start a shop, such that I reduced the charges at home in the things she stocked alcohol. N'agula omwenge. When I heard it, I told her to remove it, but refused. Ndowooza ekibuuzo kyagezaako kugamba bintu bye tutunda, gwe buli kyolaba ekikola ssente tukikole. Nedda, kuba omwenge ogwo gukola ssente, tegudiba tegu expire ga tegukola ki. Si buli kyogenda okukola nti kigire.
actually ekyo ekibuuzo kize ku arguments zaffe twatandise eddwaliro ne mwami mutaawe naye ebimu ku bibadde birina okubeerawo ye family planning wings immunization biki ffe component eyo twagigyemu eki tetukola family planning ku ddwaliro lyaffe titutunda condoms ku ddwaliro lyaffe tujja kukola immunization tujja kujjanjaba abantu abalala naye gwe bw'oba oyagala biri ebirala tojja waliwo ebintu ebimu eryo ddwaliro nze ku lwange sijja liyita ddwaliro eryo ggonero eyo tebagenda kulwalira bagenda wonerayo gye bagenda okukola olina okubeera n'ennono togenda kutunda buli kimu nkimanyi bulungi nnyo omwenge gulimu ssente nnyo teguddiba naye sisobola kutunda mwenge tukiwulidde olw'okuba nnoonya ssente waliwo ebintu ebimu by'otalina kuyingiramu ffe wano mu kikuubo waliwo ebintu bye bayita konteyina eza ddiiru nga kagwirawo konteyina eyinza okuba ng'egenda Somalia waliwo abazihakinga n'agihakinga ku system n'agichanolinga to Uganda nebanga ebadde egenda Somalia nejja wano bamala ogihakinga bwe zituuka wano bazitunda n'ebbeeyi ntono n'ebintu ebirimu naye no bw'ogireeta nga ya 10 sigitunda totunda magendo ate era ne bwe kubeera ku dduuka lyange gwe genda ku dduuka lyange nja kubuulira waliwo calculator tubale calculator ya FX 991 zino abaana ze bakozesa scientific erimu ebika bina era mbikubuulira ne nkugamba kino kya ssente bwe ziti kino kya ssente bwe ziti esooka akitwale ndowooza eri ku mitwalo nga 7 n'ekitundu eddako eri ku mitwalo 2 n'ekitundu ekolanga eddako ya mitwalo 2 ate ekolanga waliwo n'eyakanaana n'ey'omutwalo ekolanga ekyo ku dduuka nkikubuulira ne ngamba eno eri bweti eno teyina function eno teyina function eno siso ate ey'emitwalo 2 n'ekitundu there is no difference n'ey'emitwalo 7 n'ekitundu mu looks mu ndabika byonna n'enkola esobola okukola ekintu kyekimu naye nsooka n'enkubuulira eno ekola kino eno ekola kino eno ya kino bannange ekyo kijja gye tuli abatunda ebicupuli saagala kugatta ey'ekibi mu byange n'otunda spare part ey'Echina n'ey'origino sente zezimu sikuganye kutunda duplicate mutunde naye munnyonnyola agenda okigula akigule ng'ategedde nti kino kyenguze oleke mugamba nti eno origino ngenda giguza 7 bannange notunda byonna bitunde naye nnyonnyola nti kino kyekikolanga nekino kyekikolanga akitwale ng'akitegedde nti tutekikolanga bwe kikolayo weeks 2 ne kifa tagenda kudda kikuba ate risiiti n'ebbeeyi ez'enjawulo era bbeeyi zirabika zonna za njawulo kyeŋŋamba oli aguze n'agamba nteeraako bbeeyi bweti era ekyo situkikola temufiirwa bakasitoma kubanze waliwo abajja ne bagamba mpa risiiti nga njereere nja kwewandiikirako waze nkuguzizza gwe gende walala gy'oba onoonya risiiti gy'oba obiteeka bannange muwulira bw'ate n'essaati yeyo yennyini nnyini bannange weebale nnyo ekyo ekibuuzo akibuuzizza tusembeyo noono advice you give to a wife with a husband who does not care about working, saving or buying property, yet you have kids and he is engaged in smoking, drinking alcohol and prostitutes. Mkwano gwange Florence za lwango omusajja tayagala kukola naye ayagala okunywa afuwa kasegereti agula ne kuba malaya kyoliko mukwano gwange kiyitirivu naye advice gyenkuwa bw'aba gwe asobola okukkiriza n'okola genda okole
ate era omusabire mpaka ng'akyusizza ku byonna by'ayogeddeko bye bikyasinga okutwala ssente. Smoking, drinking, byonna and by'ayogeddeko prostitutes. bye bikyasinga okutwala ssente. Ate nga tebizza. Era mbeegayiridde gwe bw'oba oli wano ng'oyagala okukuuma ssente zo, sooka weesaleko ebitwala ssente. Sooka weesaleko ebitwala ssente. Abakyala batwala ssente, okunywa omwenge kutwala ssente, ebiduula ebyo bitwala ssente, ebyo sooka obyesaleko. Surprisingly osanga omulokole ng'azanya betting nga ye ssente ze mwaziteeka. Akapapula. Nyina bye nalinda bye olinaga naye nza ndi mulokole naye akapapula kaganye. Papula. Ng'olowooza nti waliyo ssente ez'obwerere. Tewali ssente ya bwerere, buli ssente oba olina gikolerera. N'ekyuma ekyo. Ekyuma. Papula n'ekyuma. Ng'oli mulokole. Mukyala Florence bw'aba akukkiriza okukola gwe genda okole, ate kola n'amaanyi ayigire ku gwe naye musabire. Ndowooza naffe n'abalokole tulinayo chips ne chicken. Yesi ye drinking yaffe eyo. Bw'oba ozituuseeko. KFC. Anti bw'oba otuuse ku level ya KFC. Ate tolaba gundi kyakoze naawe ky'oba okola. Olw'okuba Lwondo aguze Prado nange kenjigule. Ekyo nkiyigira nnyo ku mukwano gwange mutaawe. Yaga nze sikola kyokola. Ngeri ya spending. G'oyinza okubeera oyina kyokola nga gwe kye kikusanyula. Era siwaliga nti omanyi n'egundi oli yakoze kino n'egundi oli yakoze kino. Ekyo abakyala be basinga okigera. Kyokka n'egundi yaguze emmotoka bweti, bw'aba yaguze oli gundi ononze. Genda ofumbirwe gundi. Ate kano akagoye ke kaliko. Nze kano kensobodde. Ne kawiivu kano ke kaliko. Kano kensobodde kola k'osobola. Bannaaye. N'alabika ntya mu kyaki. Abasinga bamanyi mukyala wange ndowooza omwaka asibamu emirundi 2 oba 3. Ebiseera ebisinga abeera n'enviiri nto. Ez'okukkira actually nze nzisala nozisala abaana bange bwe bali wano. Lindako. Nina mashini ewaka. Gw'osala enviiri za. Ewaka nze nzisala n'ez'abaana nzisala n'ez'omukyala wange. Ate tusipendinga 5,000 mbu tusala nviiri. Nyina mashini eka. Abaana bange bulijjo mbatwala ne babasala. Ngenda gula mashini nange. Yuuyo Whitney, abo baana bange Whitney yuuyo. Ngenda mbasala ewaka. Mpozi nga siriiwo nga sisobodde ne babatwala naye ewaka nze nsala enviiri nzisala n'eza mukyala wange. Kati bakusasula. Bw'aba yatadde buli obuto. Bakusasula oba. Babadde tibannatandika naye kati ngenda kutandika obbagamba bansasule. Bannange. Ngenda kutandika obbagamba bansasule. Ngenda gula mashini ewaka. Ngenda gigula. Lwaki spending 5,000 zaliguze ennyaanya oba enva? Nga nsobola ozisala. Nsobola n'omwekolera massage. Abazisala bali special bati. Ne mwekolera ne facial. Bulungi nnyo osobola ne facial osobola ogikola. Twala obudde, twale wiiki emu ogenda obisome. Bannange emikisa bulijjo ginsula wano mu buliri bwange. Kyesimanyi kwe kusiba. Era ezo ez'okusiba tutera ozikayanirako naŋŋamba nti tulinayo embaga kati yaziremezzaako kubanga tulina embaga mu Gwomukaaga naye nadde mu wooya tulabe nga tuzisala. Guno gwakubiri. Agenda aba nazo paka yaziremezzaako. Muwulira bannange muwulira. Nze nno ntera omugamba nakukwana oyina obuviiri buto onyumira ng'oli buto nkujjukira. Mba nkujjukira bwe nakkwanira. Kumbe nze ndi mu kuseevinga. Oba mukyala wange awulidde. Simanyi oba awulidde naye nange kati ngenda muwaana nti obuviiri obuto bukuwoomera. Nange ngenda sooka omuwaane. Naye gwe okola bibyo. Nange nkola byange. Okola bibyo. Sigenda bikoppa. Mukama yeebazibwe. Kaakati bannange. Obudde bwe tusigazaayo katubukozesa okusaba. Manyi nti we tubadde wabadde ayogera. Waliwo ekibadde kizimbibwa mu ggwe. Aguddewo amaaso gaffe okulaba opportunities eziri. Mbadde sikyebuuzanga abaana bano buli we mbatwala okusala enviiri nze sisobola zisala. Ate omwana tajja kuŋŋamba nti onsaze bubi. Osobola n'ozisala bulungi. Ate nje zisala bulungi njige. Nsale ne banneyiba. Ekinaavaamu nga n'ebenzikola nabo nzija ne mashini mu nsawo nga mbasala.
kati opportunity entandise ogiraba mukama katonda. So kyetugenda okukola bannange kusabira mu kigambo kino. Bwe tunaaba tusaba temanyi ajja kubeerawo wano, bw'oba oyagala ojja kujja mugatteko okusaba naye. Si kusabira busabizi, tojja kuteekawo buti mujje musabe mwenna. Mukama yeebazibwe. Era mu kaseera kano kennyini otugambayo ekigambo ekisembayo nga tugenda musaayo okusaba. Ekigambo ekisembayo jasi olinga bwabuuziza abaana baffe tuba involving mu bye tukola. Nayagadde mbaleete. They are involved in whatever we are doing. Bwe baliba ne mujje babalabeko. Mujje bambi. Abo balina ne shares mu company. Era nzibalaga company. Shares. Bagita Rowena Investment. Emwe representing Rodin, endala representing Whitney, endala representing Nayiga. Mujje wano kumpi ne Daddy. Mujje wano kumpi ne Rowena Investment yona alina mu shares. N'oli alina share, n'omuto alina share. Era akimanyi nti ne bwenzimba ekizimba alinako 10% share. Let's involve our children in whatever we are doing. No, njagala bakyagale babeere paati ku kyo bannange bakyagale. Company bagiyita Rowena Investments etwala ebintu byaffe byonna, etwala byonna bye tukola, and they have shares. Mukulu Lwondo tugende mu kusaba katwanirize mukulu Lwanyaga ndowooza atwongereyo mu paati eno. Okay, worship team mujje mube nga mututwala nga tuyambako omuweereza abeere nga bannaye naffe mbasaba muyimirire. Nammwe ali ku radio ali ku mukutu bannange kaseera kakwefaako. Baako ebigambo by'oyogera mu maaso ga Katonda. Baako ebigambo kubanga ate bw'olemererwa okusaba ate kitegeeza otandise okulemererwa ate okulala. Kati tolemererwa kusaba, tolemererwa byako bigambo by'oyogera mu maaso ga Katonda. Mugambe wano nemererwa. Mukama yeebazibwe. Sebo ndowooza tutwale mu maaso. Tompitangako mulokozi wange nga nkukowola nga bukya lirabala nobasanyusa ngonkyali tompitangako Yesu tompitangako muloko oyo Yesu wange kankukola tata wange kankukyalira wana basanyusa Oh
wagagawaza owola Yesu Katonda wange omulungi tuze maaso go buli omusaba wooli tuze maaso go kabaka w'abakabaka tukusinza mukwano gwaffe tuze okusinza kabaka w'abakabaka kubanga ye gwaleeta enjawulo Mukama Katonda waffe tuze maaso go tukukowoola kabaka w'abakabaka oleeta enjawulo mu maka gaffe oleeta enjawulo mu bantu abakuŋŋaanye olwaleero abakuŋŋaanidde ku mukutu abakuŋŋaanidde Katonda waffe mu kkanisa abakuŋŋaanidde ku mirimu kabaka w'abakabaka tukowoola enjawulo ye gwasobola okukyusa ebintu byaffe ye gwasobola okukyusa embeera gye tulimu ye gwasobola okukyusa ebyo ebitusibye ye gwasobola okukyusa Katonda waffe ebyo ebyasiba mu ffe Mukama waliwo ebintu bingi ebisibye mu ffe waliwo ebyo ebiziyiziza Katonda waffe waliwo bingi ebituziyiza okukola waliwo bingi ebituziyiza okubeera ekyo kye tulina okubeera kabaka w'abakabaka kwe kusaba kwange Mukama jangu olwaleero beerako n'ebyo by'okyusa mu ffe beerako by'okyusa Katonda waffe ku bantu abakuŋŋaanye Katonda waffe olwaleero beerako ne by'okyusa mu bo bateekemu ebirowoozo ebijja kabaka w'abakabaka bateekemu ebirowoozo ebipya ebirowoozo ebigenda okukola bizinensi ebirowoozo ebigenda okukola ebintu ebinene ebirowoozo ebigenda okukola ebintu ebisingako kabaka w'abakabaka tukwebaza weebala olw'ebyo by'otuwadde Mukama naye oyogedde mu kigambo kyo nti ndibawo okusinziira ku bugagga bwange Mukama tuze wano tumaze wiiki nga tusoma ku ngeri ki gye tuyinza okukolamu obugagga ngeri ki gye tuyinza okukolamu ebyo ebinaatuyamba amaka gaffe ebinaasobola okutubeezaawo mu maka gaffe ebinaatusobozesa Katonda waffe okubeera obulungi Mukama kwe kusaba kwange ogwo omukisa gwe watusuubiza mu Deuteronome 28 omukisa gwe watusuubiza Mukama Katonda waffe nkuteeka ku bantu bano Mukama weebale nti ompadde omukisa naye Katonda wange omukisa ogwo gwonna gw'ompadde Mukama bwe kubanga kwe nkwagalako Katonda waffe ogutunulire mu bantu bano abantu abakuŋŋaanye olwaleero leka wabeereko oyo abeereko nekyawiikinga leka wabeereko oyo abeereko nekyapiikinga Mukama Katonda wange kwe kusaba kwange
Mukama kwe kusaba kwange gwe nannyini byonna mu linnya ery'omwana wa Yesu. Katonda waffe tewali kikulema. Abasinga tusibidde olw'ebikolimo, abasinga tusibidde olw'ebyo bye twayitamu. Tumanyi nti twayita mu bulamu obw'enjawulo, naye Katonda waffe tunuulira obulamu bwe twayitamu. Oyogedde mu kigambo kyo nti olina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Mukama tukakasa nti olina pulaani ennungi era oli mwetegefu okutuukiriza pulaani eyo ennungi. Abantu abakuŋŋaanya olwaleero olina pulaani eyo ennungi Mukama gy'oteeseteese okutuukiriza kabaka w'abakabaka. Mukama tumanyi nti oli mwetegefu ogituukiriza Katonda waffe. Kwe kusaba kwange mukwano gwange, kwe kusaba kwange Katonda wange, kwe kusaba kwange Katonda waffe ow'ekisa. Weebale Mukama, tumanyi nti okola. Weebale Mukama, weebale kabaka w'abakabaka mu linnya ery'omwana wa Yesu. Katonda wange kwe kusaba kwange buli akuŋŋaanye wano olwaleero alege ku mukisa gw'ompadde. Mukama manyi buli kimu ky'ompisizaamu, manyi waliwo wayinza okubeera nga wali wayise mu bisinga ku by'empisizaamu, naye Katonda wange wammanya, ate era n'oyo ali mu kibiina wamumanya. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange Katonda wange, obawo omukisa gwe gumu kabaka w'abakabaka, ogw'omukisa gw'otusuubizizza Katonda waffe, omukisa gw'otusuubizizza nga tufuluma, omukisa gw'otusuubizizza nga tuyingira, omukisa gw'osuubizizza amawanika gaffe, omukisa gw'osuubizizza abaana baffe, omukisa gw'osuubizizza emirimu gy'emikono gyaffe. Katonda waffe guwa abantu abakuŋŋaanya olwaleero, leka gubatomere. Manyi omukisa ogwo gukutomera, leka omukisa ogwo gubatomere Mukama. Abamu basobeddwa nga tibamanyi na wakutandikira, abamu basobeddwa nga tibalina ne we bakwata, abamu basobeddwa ng'emikwano gy'abaddukako dda, abamu basobeddwa nga n'abooluganda baabaddukako dda, abamu basobeddwa nga n'abazadde baabagoba dda. Naye gwe Katonda w'emyoyo, kabaka w'abakabaka, tukoowoola akawungeezi ka leero nga tukuŋŋaanye wano Mukama. Leka tugabane ku mukisa guno gw'ongabanyizaako. Katonda waffe n'abazze olwaleero bagugabanyeeko Mukama, balangirire obulungi bwo, naye ate nga bafunye omukisa Mukama, leka omukisa ogwo guleke okubabuza. Leka omukisa ogwo bagukozese okuweereza n'okuweereza Katonda waffe, okuweereza obwakabaka bwo mu linnya ery'omwana wa Yesu. Amiina era amiina. Amiina. Amiina era amiina. Twongereko engalo ezo nga twebaza Katonda olwa wiiki gye tumazeeko. Tubadde mu ssomero ddamba, tubadde mu ssomero, tubadde mu kiraasi, era omukisa ogutusabiddwa olwaleero kati ate gubanjaayo ekintu ekirala kugenda kuteeka mu nkola. Kubali wano bwe wabeerawo ayagala okusisinkana personale, tusobola okusabirako awamu. Amiina. Akaseera wendye essaawa ng'emu tusobola okusabirako awamu. Basically ndowooza tuyinza okulekayo ebibuuzo nembikuwa n'obibuuza leeta ku ssimu, naye mpulira nga naali agadde okusaba busabi naawe mu linnya ery'omwana wa Yesu. Amiina. Amiina. So Mukama tumwebaza. Kati akaseera ke tugendamu nga tumalako eno sessioni, tugenda mu kaseera ka kuwaayo. Tugenda kuwaayo mu nnyumba ya Mukama. Abali wano ekibbo weekiri, abali online ennamba baziteekayo awo muziraba, nammwe abali ku radio ennamba ze zino ez'amasimu osobola oteeka ssente ze ez'ekiweebwayo kyonna 070 0 6 5 noti emu noti 2 070 0 6 5 noti emu noti 2 neya MTN eri 070
85 058 54 noti. Sobola okuwaayo sente zo, sobola okuwaayo ekiweebwayo kyo, ate naawe ng'owuliriza naye ng'oli kumpi n'ekkanisa osobola okukireeteranga ddala wano ku kkanisa. N'olwaleero saavisi zaffe zijja kweyongerayo nga bulijjo. Katwatula ebigambo by'ekisa, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwo Ayi Katonda, n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu kubeere nammwe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitagwawo. Amiina. Mukama abawe omukisa.